Yeah, good evening, students. Uh, so for CIE-I, so I thought of taking this revision class. Okay, so for all these four topics, um, projection of points, lines, planes, and solids. Already I have shared with you. So what are the how the question paper will be? So there will be six questions, and out of which there will be choice for each individual unit. Okay. So for first unit you will have questions from 1 and 2. You are supposed to answer 1 or 2, and next you are for second unit you will have questions 3 and 4. Okay, and in questions 3 and 4 you can answer either 3 or 4, and in unit 3, that is projection of solids, you have questions 5 and 6. You can choose any one question. So clearly I have already shared a video regarding the question paper pattern, and so today we will have the revision for all these four topics. Okay, so mostly I will be talking about the topics only. Okay, I mean I will be talking about the concept only. Okay, but if you have any doubts and if you have any specific problems for me to solve in any of these four topics, points gani, lines gani, planes gani, solids gani. Okay, so I welcome you to type your question in the uh, for my WhatsApp. Okay, so నా వాట్సాప్కి మీరు సెండ్ చేస్తే సో ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ దట్. ఓకే, సో మీన్ వైల్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ యాక్సెస్. యా, ఐ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు దిస్ ఆల్సో. ఎస్, మన దీనికి ఏ దానికి చాట్కి. ఓకే, సో చాట్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్. సో యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్. ఓకే, సో చాట్లో అన్నా పెట్టండి, లేకపోతే యూ పుట్ ఇన్ either for my WhatsApp. Okay, so both I'll try to see and answer your question. Okay, so first I am starting with projection of points. Okay, సో ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ అనేది చాలా చిన్న టాపిక్. సో మనం క్వశ్చన్స్ ఎలా అడిగినా కూడా మోస్ట్లీ వీ క్యాన్ హ్యావ్ 9 పాసిబుల్ పొజిషన్స్ ఫర్ the projections. So draw the projections means what? So this sentence, draw the projection, is like applicable for all. Like applicable for all అంటే పాయింట్స్ కైనా, లైన్స్ కైనా, ప్లేన్స్ కైనా, సాలిడ్స్ కైనా కూడా డ్రా ద ప్రొజెక్షన్స్ అనే సెంటెన్స్ అయితే కామన్ గా ఉంటుంది కదా. సో డ్రా ద ప్రొజెక్షన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏమి? సో యూ ఆర్ సపోజ్ టు డ్రా ద ఫ్రంట్ అండ్ టాప్ వ్యూ. ఓకే, సో ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ the projections, how to draw the projections of a point situated in different quadrants. Okay, so the left side one that you are seeing here, so is the three-dimensional view of the quadrants. Already you know that there are four quadrants, um, above first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. Okay, so in the first quadrant the position is always stated as here. So what I can write here, I can always write it as above horizontal plane and below vertical, sorry, in front. So above horizontal plane and in front of vertical plane, in front of VP. So that is the position of first quadrant, and the second quadrant position is so above HP and behind VP. Okay, so I always tell that for first and second quadrant the observer will be standing here. Okay, and for second and third quadrant, for third and fourth quadrant, the observer will be standing here. Okay, so with the position of this observer for third quadrant, what we can write? So we can write that this is below horizontal plane and this is behind vertical plane. Okay, and this is below horizontal plane and this is in front of vertical plane. Okay, so here the black vertical line that you are seeing here. Okay, so this is nothing but your vertical plane. This horizontal black line that you are seeing here is nothing but your, what is that one? This is your horizontal plane. Okay, so అది మనకు ఈ త్రీ డైమెన్షనల్ దాంట్లో ఎక్కడ ఉంది? సో ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, సో దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ ఈస్ మేడ్ డార్క్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అవర్ హారిజాంటల్ ప్లేన్. ఇక్కడ నుంచి చూసినప్పుడు అంటే ఈ క్వాడ్రంట్స్ ని సైడ్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు ఇక్కడ మనకు వర్టికల్ లైన్, హారిజాంటల్ లైన్ పెట్టినారు చూడండి. సో సైడ్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు క్వాడ్రంట్స్ అనేది ఇట్లా కనిపిస్తుంది. సో లెఫ్ట్ సైడ్ లో చూస్తే దట్ ఈస్ ద త్రీ డైమెన్షనల్ వ్యూ, దిస్ ఇస్ ద టూ డైమెన్షనల్ వ్యూ. ఓకేనా, ఈ టూ డైమెన్షనల్ వ్యూ ఎప్పుడు మనకి కనిపించేది? సో దిస్ ఈస్ ద వన్. సో వెన్ వీఆర్ సీయింగ్ ద క్వాడ్రంట్స్ ఇన్ ద సైడ్ వ్యూ, ఫ్రమ్ ద సైడ్ వ్యూ. ఓకే, సో సైడ్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు ఇట్లా కనిపిస్తుంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనం ఆల్వేస్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ అంటే అబ్జర్వర్, ఇప్పుడే చెప్పాను కదా ఇక్కడ అబ్జర్వర్. సో దేనికి ముందర ఉన్నాడు? సో వర్టికల్ ప్లేన్ కి ఇన్ ఫ్రంట్ ఉన్నాడు, హారిజాంటల్ ప్లేన్ కి పైన ఉన్నాడు.
ఓకే. సో మనం పాయింట్స్‌లో ఏ పొజిషన్ అండ్ ఐ మీన్ ఏ ప్రాబ్లమ్ అన్నా ఏనండి. ఓకేనా. సో యూ నీడ్ ఓన్లీ సమ్ 3 ఆర్ 4 థింగ్స్ టు యాక్చువల్లీ like solve any problem related to points. Okay. So before going to that, so first let me explain the concept, and after that very fastly I'll try to explain the concept, and after that we will go into that like shortcut or whatever it is, okay, for solving the problems. Okay. So first one, if I assume that my point is situated somewhere here, okay, and when the observer is here, okay, so the point is situated in which quadrant? The point is situated in first quadrant. So first quadrant low, so the position is above horizontal plane and in front of vertical plane. So when the observer is looking for the front view, సో ఫ్రంట్ వ్యూ కోసం చూసినప్పుడు మనకి ఏం కనిపెడదు జనరల్గా అంటే వర్టికల్ ప్లేన్ నుంచి ఎంత ఇన్ఫ్రంట్ ఉందనేది కానీ, వర్టికల్ ప్లేన్ నుంచి ఎంత బిహైండ్ ఉందనేది కానీ వీ కెనాట్ టెల్ ఇట్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ. ఓకేనా. అలాగే టాప్ వ్యూలో ఏం చెప్పలేమంటే హారిజాంటల్ ప్లేన్ నుంచి ఎంత హైట్ ఉందనేది కానీ, హారిజాంటల్ ప్లేన్ నుంచి ఎంత బిలో ఉందనేది కానీ. హైట్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అబోవ్. ఓకే సార్, ఫర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ దేర్ విల్ బి ఏ అండ్ బి ఆర్ ఓన్లీ ఏ సార్? I didn't exactly get the question, but I mean, ఫర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ అంటే మనకు పాయింట్స్లో ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ ఇచ్చారంటే ఆ పాయింట్కి ఒక నేమ్ ఉంటుంది. ఆ పాయింట్కి మీరు ఏ డాష్ ఏ మార్క్ చేయాలి. సో డాష్ ఈస్ ఆల్వేస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఫ్రంట్ వ్యూ, స్మాల్ లెటర్స్ ఉంటాయి రెండు. సో ఏ డాష్ ఈస్ ఆల్వేస్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ ఏ ఈస్ ఆల్వేస్ ద టాప్ వ్యూ. ఓకే. యా, సో హియర్ ద పాయింట్ ఏ ఈస్ సిచ్యుయేటెడ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్. సో ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు అబ్జర్వర్ ఎంత ఇన్ఫ్రంట్ డిస్టెన్స్ ఉందని చెప్పలేడు కాబట్టి ఈ పాయింట్ ఎక్కడ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది? వర్టికల్ ప్లేన్ మీద ఇక్కడ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. సో దిస్ యువర్ ఏ డాష్. టాప్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు సేమ్ అది అబ్జర్వర్ ఫర్ ద టాప్ వ్యూ ఎంత అబోవ్ ఉందనేది కనపడదు కాబట్టి ఈ పాయింట్ ఇక్కడ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. ఓకేనా. సో దిస్ యువర్ పాయింట్ ఏ. సో వెన్ యూ రొటేట్ దిస్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ బై 90 degrees ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, ఓకే, సో ఇక్కడ కిందకి వచ్చేస్తుంది మీ పాయింట్. సో నేను దీన్ని ఒకవేళ సమ్ 40 అబోవ్ అని ఇచ్చా అనుకోండి అండ్ 20 ఇన్ ఫ్రంట్ అని ఇస్తే, ఓకేనా, XY రెఫరెన్స్ లైన్ నుంచి, వాట్ ఈస్ XY రెఫరెన్స్ లైన్? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ అండ్ వర్టికల్ ప్లేన్. సో XY నుంచి ఇట్లా ఫ్రంట్కి ఎంత ఇన్ఫ్రంట్ ఉంది డిస్టెన్స్? 20 mm. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు రొటేట్ చేస్తే ఆల్వేస్ వి రొటేట్ ద హారిజాంటల్ ప్లేన్ బై 90 degrees ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. సో రొటేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? సో వి గెట్ అవర్ టాప్ వ్యూ పాయింట్ బిలో హారిజాంటల్ ప్లేన్. సో దానికి సొల్యూషన్ XY రెఫరెన్స్ లైన్ ఎట్లా డ్రా చేయాల్సి వస్తుంది? at a distance of a dash, at a distance of 40 mm we will get our a dash, and at a distance of 20 we are going to get our point A. So seeing this a dash and A, and somewhere here we have our XY reference line. So in this view the XY reference line will be seen as a point. Okay. So this is how we draw the projections of this particular what is this one, any point situated in any of the quadrants. So the first quadrant చూసాం కదా ఇప్పుడు. సో నా సెకండ్ క్వాడ్రంట్ అంటే సెకండ్ క్వాడ్రంట్ పొజిషన్ ఏమొస్తుంది? అబోవ్ అండ్ బిహైండ్. ఓకే. సో అబోవ్ అండ్ బిహైండ్ అంటే, సో ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఉన్నప్పుడు మీకు ఏమర్థమై ఉండాలా? అబోవ్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ ఉందనుకోండి, ఓకే, అండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ వర్టికల్ ప్లేన్ ఉంటే, సో ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ కాబట్టి ద ఫ్రంట్ వ్యూ విల్ బి ఆల్వేస్ అబోవ్ XY రెఫరెన్స్ లైన్, ద టాప్ వ్యూ విల్ బి ఆల్వేస్ బిలో XY రెఫరెన్స్ లైన్ ఇఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ సిచ్యుయేటెడ్ ఇన్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్. ఓకే. అండ్ సో సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో ఉన్నది ఒకవేళ మనం బి అనుకున్నాం అనుకోండి. సో లెట్ us assume that this is say 20 mm and the behind distance is 30 mm. ఓకే. సో అబ్జర్వర్ ఫస్ట్ టూ క్వాడ్రంట్స్కి ఇక్కడ ఉంటాడని చెప్పాం కదా. సో బి ఇక్కడ నుంచి చూస్తే సో మనకు ఎంత బిహైండ్ ఉందనే డిస్టెన్స్ కూడా మనకు ఫ్రంట్ వ్యూలో కనపడదు కాబట్టి బి డాష్ ఎక్కడ ఉంటుంది? టాప్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు బి అనే పాయింట్ ఇక్కడ వస్తుంది. సో ఈ డిస్టెన్స్ 30 కాబట్టి when we rotate this horizontal plane by 90 degrees, so this B will be going here. So for this if I try to draw so the solution, okay, సో మీకు ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో కనిపిస్తున్న 3D కానీ 3D ఆఫ్ ద క్వాడ్రంట్స్ కానీ 2D ఆఫ్ ద క్వాడ్రంట్స్ కానీ అవన్నీ అసలు సొల్యూషన్స్ కాదనమాట. ఓకేనా. సో నేను ఇప్పుడు ఏదైతే డ్రా చేస్తున్నానో XY రెఫరెన్స్ లైన్ గీసి సో దాని మీద B డాష్ B పెడుతున్నాను చూడండి, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ యువర్ సొల్యూషన్. ఓకే. I mean 4 marks, 1B 4 marks. యా, క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 and 2లో 1A 1B ఉంటుంది, 2A 2B ఉంటుంది. ఓకేనా. దట్ వన్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ క్లియర్లీ మెన్షన్ ఇన్ ద వీడియో ఐ థింక్. ఓకే. సో 1Aలో పాయింట్స్ ఉంటుంది, 1B లైన్స్ ఉంటుంది, 2A పాయింట్స్ ఉంటుంది, 2B కూడా లైన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో దానికి దీనికి ఈక్వల్గా షేర్ చేసింటాం మార్క్స్. సో 1A 5 marks, 1B 5 marks, 2A 5 marks, 2B 5 marks, లేదా నాకు తెలిసి 4 6 ఇచ్చింట. పాయింట్స్ కొంచెం చిన్న టాపిక్ కాబట్టి. ఓకే. సో 1Aలో 4 marks, 1B
6 మార్క్స్ ఇచ్చింట లైన్స్కి. ఓకేనా. హూ ఈస్ దాట్? యా, రోహిత్. ఫైన్. So this is the solution for an object situated in the second quadrant, above horizontal plane and behind vertical plane ఉన్నప్పుడు both the front view and top view will be above xy reference line. So రెండు front view top view రెండు పైన వచ్చినాయంటే the point or the object belongs to the second quadrant. Okay, coming to the third quadrant, this will be exactly opposite to the first quadrant. So exactly opposite అంటే సో బిలో అండ్ బిహైండ్ ఉన్నప్పుడు సో టాప్ వ్యూ పైకి పోతుంది, ఫ్రంట్ వ్యూ కిందకి వస్తుంది అనమాట. సో యువర్ సి డాష్ విల్ బి హియర్, your C will be here. When I rotate this horizontal plane by 90 degrees, this top view will be going here. So for third quadrant, this is the xy reference line, and this is your point C dash, and this is your point C. So what you are seeing here, so since the object is situated in the third quadrant, the front view will be always below xy reference line and the top view will be always above xy reference line. And coming to the fourth quadrant, both the front view and top view will be below xy reference line. So let us say that this is our point D. Okay, and so front view నుంచి చూసినప్పుడు the front view will be seen somewhere over here. This is our D dash and this is our point D. ఓకే, సో ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి ఇట్లా చూసినప్పుడు అబ్జర్వర్, సో ఫ్రంట్ వ్యూ వచ్చేసి వర్టికల్ ప్లేన్ మీద ఇక్కడ, టాప్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు టాప్ వ్యూ వచ్చేసి హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఇక్కడ పడింది అనుకోండి. ఇఫ్ ఐ rotate this horizontal plane, so it may come somewhere here. So both the front view and top view will be below xy reference line if an object is situated, so there is no point. So while correcting some sheets, I have seen some students marking point here also. Though there is no point here, so they are marking point here. So if you are doing like this, so say let us say that this is D and let us say that this is D dash for the point situated in fourth quadrant. Only 2 points should be there, here and one, here one and here one. What is the need of marking a point on the xy reference line if there is no point there? So no meaning of marking the point there. రెండు పాయింట్లు ఉంటాయి. So there will be some points which projections will be seen on the xy reference line. xy reference line మీద వచ్చిందంటే అప్పుడు మార్క్ చేస్తాం కానీ సో ఊటుండి ఇట్లా మార్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో నవ్ I don't have, when an object is situated in fourth quadrant, I don't have any point on the xy reference line. So I have both the points below xy reference line. So there is no meaning of marking the point on the xy reference line. Okay, so ఇవి కాకోకుండా there will be some other points where something like this, the point itself will be located on VP and above HP. So the point will be above HP and on VP. Okay, so itla unnappudu, so the point will be somewhere here, E dash will be like this and point D will be like this. Okay, so eppudu top view manaku xy reference line మీద వస్తుంది. So when the object is located on vertical plane, సో టాప్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు సో ఇన్ఫ్రంట్ డిస్టెన్స్ లేకుండా బిహైండ్ డిస్టెన్స్ లేకుండా ఉందంటే ద టాప్ వ్యూ విల్ ఇన్ఫ్రంట్ ఉంటే టాప్ వ్యూ కిందకు పోతుంది. సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సే అట్ ద లాస్ట్, ఐ మీన్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్స్. ఓకే, సో ఇన్ఫ్రంట్ అని ఉంటే మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో మీ టాప్ వ్యూ ఎప్పుడు xy రెఫరెన్స్ లైన్ కింద ఉంటుంది. బిహైండ్ అని ఉందనుకోండి, మీ టాప్ వ్యూ ఎప్పుడు xy రెఫరెన్స్ లైన్ పైన ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఇన్ఫ్రంట్ అనే వర్డ్ లేదు, బిహైండ్ అనే వర్డ్ లేదు కాబట్టి జస్ట్ నౌ ఓన్లీ వాట్ వి టోల్డ్, ఇన్ఫ్రంట్ అని ఉంటే అబోవ్, ఇన్ఫ్రంట్ అని ఉంటే ఎక్కడ వస్తుంది, బిలో xy రెఫరెన్స్ లైన్ వస్తుంది. బిహైండ్ అని ఉంటే అబోవ్ xy రెఫరెన్స్ లైన్ వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్ఫ్రంట్ లేదు, బిహైండ్ లేదు. ఓకేనా. సో దట్స్ వై వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ హియర్, వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద టాప్ వ్యూ ఆన్ ద xy రెఫరెన్స్ లైన్. ఓకే, అండ్ సో సేమ్ అండ్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది, వెన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ is situated on VP, so it will be exactly located on the same place where we have our actual point. సో మన పాయింట్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎక్కడ ఉందో సేమ్ అదే పాయింట్ దగ్గరే సో వీ విల్ హ్యావ్ అవర్ ఫ్రంట్ వ్యూ. ఓకే, సో దీనికి సొల్యూషన్ ఎట్లా వస్తుంది, వీ విల్ హ్యావ్ అవర్ టాప్ వ్యూ పాయింట్ E హియర్ అండ్ వీ విల్ హ్యావ్ అవర్ E dash హియర్. ఓకే, సో దట్స్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ E విచ్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఆన్ VP అండ్ అబోవ్ HP. సేమ్ అదే పాయింటే ఇఫ్ పాయింట్ E ఈస్ లొకేటెడ్ ఆన్ VP అండ్ బిలో HP ఉందనుకోండి. Okay, so how you are going to get, the front view point will be exactly located at the same place and the top view will once again go at the will be seen at the xy reference line. So this is your point E. So just drawing your xy reference line, now what you can do, so on the xy reference line you can mark point E and from here you can mark E dash. Okay, so this is the solution for a point which is situated on VP and below HP. Okay, so there are two more things. Okay, or let me say three more things are there.
So what is the other thing? So this is our point F in HP or on HP and in front of VP. So on HP and in front of VP. So when the observer is seeing like this, so above distance ఉన్నింటే ఓకేనా మీ ఫ్రంట్ వ్యూ XY రెఫరెన్స్ లైన్ నుంచి అంత అబోవ్ వస్తుంది. సో బిలో అని ఉన్నింటే మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఓకే సో మీ ఫ్రంట్ వ్యూ వచ్చేసి అంత బిలో వస్తుంది. ఓకే 1 minute. Yeah, sorry students for the some disturbance. Okay. So if a point is situated on HP and say in front of VP, okay. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్కి సో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్కి అబోవ్ డిస్టెన్స్ కానీ బిలో డిస్టెన్స్ కానీ లేదు కాబట్టి దీని ఫ్రంట్ ఎక్కడ వస్తుంది ద ఫ్రంట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ విల్ బి సీన్ ఆన్ ద XY రెఫరెన్స్ లైన్. ఓకే సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మార్క్ మై F డాష్ హియర్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి అబోవ్ డిస్టెన్స్ లేకుండా బిలో డిస్టెన్స్ లేకుండా సో మన హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఉంది కాబట్టి సో మన టాప్ వ్యూ వచ్చేసి ఇట్ విల్ బి లొకేటెడ్ అట్ ద సేమ్ ప్లేస్ వెన్ ఐ రొటేట్ దిస్ హారిజాంటల్ ప్లేన్. So I am going to get my point F here. Okay. So for this one, the solution will be something like this. On XY reference line, you will have your F dash and you will have here your F. Okay. So the top view of point F. Okay. So I don't think it is killing. So this particular concept anedi, I don't think many of you are okay with this because
దిస్ పర్టికులర్ క్లాస్ ఎందుకంటే మనకు కొంచెం షార్ట్కట్లో చెప్పడానికి. ఓకే, లెట్ మీ టెల్ దాట్. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ దీస్ థింగ్స్ సో విచ్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ దిస్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్స్. ఓకే, సో ద వర్డ్ అబోవ్ అనేది కానీ, ఓకే, సో ద వర్డ్ బిలో అనేది కానీ, ఓకే, ఇట్ విల్ బి గివెన్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ద హారిజాంటల్ ప్లేన్. ద వర్డ్ అబోవ్ అనేది కానీ, ద వర్డ్ బిలో అనేది కానీ, ఇట్ విల్ బి గివెన్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ద హారిజాంటల్ ప్లేన్. యూ ఆల్రెడీ నో దట్. ఓకే, the word in front or the word behind, the word in front or the word behind, it will be given with respect to the vertical plane. Okay, so ఎందుకు ఈ వర్డ్స్ రాశాను నేను అంటే, అబోవ్ అని ఉందనుకోండి, సో ఈ రెండు వర్డ్స్ అబోవ్ అనే వర్డ్ కానీ బిలో అనే వర్డ్ కానీ, సో యూ ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్. ద వర్డ్ అబోవ్ ఆర్ ద వర్డ్ బిలో, దే విల్ బి గివెన్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ద హారిజాంటల్ ప్లేన్. దే విల్ బి యాక్చువల్లీ గివెన్ ఫర్ డ్రాయింగ్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ. They will be given actually for drawing the front view. Okay, so the word in front or behind, they will be given with respect to the vertical plane and they will be given for drawing the top view. So top view draw చేయడం కోసం ఇస్తారు. ఓకేనా, సో అబోవ్ అని ఉందనుకోండి, మీ ఫ్రంట్ వ్యూ అబోవే ఉంటుంది. సో దేనికి బేస్ చేసుకొని చెప్తున్నాం మనము? సో వీఆర్ టెల్లింగ్ విత్ రెఫరెన్స్ టు XY. ఓకే, సో ద వర్డ్ అబోవ్ అని ఉంటే మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో మీ ఫ్రంట్ వ్యూ అబోవ్ XY రెఫరెన్స్ లైన్ ఉంటుంది. ద వర్డ్ బిలో అని ఇచ్చారనుకోండి, సో యువర్ ఫ్రంట్ వ్యూ విల్ బి బిలో XY రెఫరెన్స్ లైన్, ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్. ఓకే, సో అబోవ్ అంటే పైన కదా, సో అబోవ్ అని ఉందనుకోండి, మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అబోవ్ అనే వర్డ్ కానీ బిలో అనే వర్డ్ కానీ ఫ్రంట్ వ్యూ డ్రా చేయడం కోసం ఇస్తారు. ఓకే, అబోవ్ అని ఉంటే మీ ఫ్రంట్ వ్యూ పైన ఉంటుంది, బిలో అనే ఉంటే మీ ఫ్రంట్ వ్యూ కింద ఉంటుంది. ఏదాని కింద? XY రెఫరెన్స్ లైన్ కింద. ఓకేనా, సిమిలర్లీ నవ్ ఇన్ ఫ్రంట్ బిహైండ్. సో ఇన్ ఫ్రంట్ అనే వర్డ్, బిహైండ్ అనే వర్డ్ ఏ ప్లేన్ డ్రా చేయడం, ఐ మీన్ ఏ ప్లేన్ని బేస్ చేసుకొని చెప్తారు? యాక్చువల్గా వర్టికల్ ప్లేన్ బేస్ చేసుకొని చెప్తారు. ఏ వ్యూ కోసం చెప్తారు? ఈ టూ వర్డ్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ అనే వర్డ్, బిహైండ్ అనే వర్డ్ అంటే టాప్ వ్యూ కోసం చెప్తారు. ఓకే, సో ఇన్ ఫ్రంట్ అని ఉంటే మీ టాప్ వ్యూ బిలో వస్తుంది. ఓకేనా, బిహైండ్ అని ఉంటే మీ టాప్ వ్యూ పైన వస్తుంది. ఓకేనా, బిహైండ్ అని ఉంటే మీ టాప్ వ్యూ పైన వస్తుంది. ఓకేనా, మీరు ఈ 4 గుర్తుపెట్టుకున్నారనుకోండి, మిగతావి కూడా మీకు యాక్చువల్గా అలవాటు అయిపోవాలన్నమాట. ఇంకొకటి చెప్పడానికి ముందు, సో దిస్ థింగ్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ టు మెషర్ ఆల్ టాప్ వ్యూస్, నాట్ మెషర్, ఐ హ్యావ్ టు మెన్షన్. ఓకే, సో ఆల్ టాప్ వ్యూస్ ఆర్ ఫస్ట్ వన్, ఆల్ ఫ్రంట్ వ్యూస్ విల్ బి సీన్ ఆన్ వేర్? విల్ బి సీన్ ఆన్ HP, సారీ VP. ఈ సెల్ ఫోన్స్ అన్ని దగ్గర పెట్టుకొని ఒకదానికల్లా ఒకటి ఇంకోటి చూసుకుంటా. సో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ some like disturbance. Okay, whatever it is, all front views will be seen on VP and all top views will be seen on HP. ఓకే, సో ఇది ఫస్ట్ నుంచి మనకు తెలిసిన పాయింటే. ఓకే, సో టాప్ వ్యూస్ ఎప్పుడైనా కానీ ఎక్కడ కనిపిస్తాయి మనకు? ఇక్కడ రాసారు చూడండి. సో ద టాప్ వ్యూస్ విల్ బి ఆల్వేస్ సీన్ ఆన్ ద హారిజాంటల్ ప్లేన్ అండ్ ద ఫ్రంట్ వ్యూస్ విల్ బి ఆల్వేస్ సీన్ ఆన్ ద వర్టికల్ ప్లేన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు హారిజాంటల్ ప్లేన్తో చెప్పేటప్పుడు అబోవ్ అని చెప్పకుండా, అలాగే బిలో అని చెప్పకుండా ఆన్ HP అన్నారనుకోండి. ఓకేనా, సో హెచ్పితో చెప్పేటప్పుడు జనరల్గా ఏం వర్డ్స్ వాడతారు? అబోవ్ అనే వర్డ్ వాడతారు, లేకపోతే బిలో అనే వర్డ్ వాడతారు. ఓకేనా, విత్ రెఫరెన్స్ టు మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో అబోవ్ అని ఇవ్వలేదు, నెక్స్ట్ బిలో అని ఇవ్వలేదు. ఎక్కడ ఉన్నట్టు అప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఆన్ HP ఉన్నట్టు. ఓకేనా, అబోవ్ అని ఉంటే XY రెఫరెన్స్ లైన్ అబోవ్ వచ్చేది, బిలో అని ఉంటే XY రెఫరెన్స్ లైన్ బిలో వచ్చేది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఆన్ HP ఉంది కాబట్టి దీని ఫ్రంట్ వ్యూ, సో జనరల్గా దీని అంటే అబోవ్ అని లేకుండా బిలో అని లేకుండా ఉన్న పాయింట్ ఫ్రంట్ ఎక్కడ వస్తుంది? ఇట్ విల్ బి సీన్ ఆన్ ద XY రెఫరెన్స్ లైన్. ఓకే, అలాగే ఇన్ ఫ్రంట్ అని ఉంటే మీ టాప్ వ్యూ ఎక్కడ వస్తుందని చెప్పాము? ఇట్ విల్ బి బిలో XY రెఫరెన్స్ లైన్. బిహైండ్ అని ఉంటే మీ టాప్ వ్యూ అబోవ్ XY రెఫరెన్స్ లైన్ వస్తుంది. ఓకేనా, ఈ రెండు వర్డ్స్ దేని వ్యూ, ఏ వ్యూ డ్రా చేయడం కోసం ఇస్తారు? టాప్ వ్యూ డ్రా చేయడం కోసం ఇస్తారు. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చిన దాంట్లో ఇన్ ఫ్రంట్ అని లేకుండా, బిహైండ్ అని లేకుండా ఉంది అంటే పాయింట్ ఎక్కడ ఉన్నట్టు, లేదా ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉన్నట్టు? ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఆన్ VP. ఆన్ VP ఉన్నప్పుడు జనరల్గా మీ టాప్ వ్యూ ఏమవుతుంది? సో ఇన్ ఫ్రంట్ లేకుండా, బిహైండ్ లేకుండా ఉంది కాబట్టి అప్పుడు ఆ పాయింట్ టాప్ వ్యూ వచ్చేసి ఎక్కడ వస్తుంది? ఇట్ విల్ బి సీన్ ఆన్ ద XY రెఫరెన్స్ లైన్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ వీ షుడ్ నో ఫర్ సాల్వింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ పాయింట్స్. సో లాస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఏ పాయింట్ లొకేటెడ్ ఇన్ బోత్ HP అండ్ VP అని ఉంటుంది. ఓకేనా, సో దాంట్లో if a point is located in both HP and VP, both the front view and top view will be seen on the XY reference line. Okay, both the front view and top view will be seen on XY reference line. ఎందుకంటే అబోవ్ లేదు, బిలో లేదు, అలాగే ఇన్ ఫ్రంట్ లేదు, బిహైండ్ లేదు కాబట్టి
both the front and top will be seen on the XY reference line. So this is the complete concept regarding the points. Okay, and if you want me to solve any specific problems on this, okay, so I am ready to solve. You can put in the chat box, or yeah, most probably try to put it in the chat box. So వాట్సాప్ కావాలంటే మళ్ళీ సపరేట్గా చూడాలి యాక్చువల్గా. Yeah, so nobody sent any message to WhatsApp. Okay, so no problem. I am clearly seeing this. What is this one? Uh, YouTube chat. Okay, so from other mobile. So if you have any specific questions that you want me to solve from the sheet, okay, మీకు ఇచ్చిన షీట్లో నుంచి కానీ లేకపోతే మీకు ఏమన్నా ఎక్కడి నుంచి అన్న పాయింట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు మీ దగ్గర ఏమన్నా ఉంటే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు సాల్వ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్, సో యూ క్యాన్ put that one in in the chat box, or you can send that to the WhatsApp. Okay, if it is a question అంటే స్క్రీన్ షాట్ కానీ అలాగే ఏమైనా ఉన్నా కానీ, so you can actually send. Okay, so that is regarding the points. Okay, yeah, no need, fine. ఓకే, సో మీకు పాయింట్స్ గురించి మీకు ఆ షీట్లో ఉన్న నేను అంటే మీరు ఆల్రెడీ గీశారు కదా. సి ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే రెగ్యులర్గా షీట్స్ చూపించామన్నాడు చూపించి ప్రాక్టీస్ చేసింటారో, దే డోంట్, ఐఎమ్ అష్యూరింగ్ యూ దట్ యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ సో రిగార్డింగ్ ద ఎగ్జామ్. ఓకే, బట్ యా దెర్ ఇస్ సంథింగ్ సమ్ పాయింట్ హియర్. ఓకే, సో మీరు నేను క్వశ్చన్స్ సొల్యూషన్స్ చేసేటప్పుడు బోర్డు మీద నుంచి ఏం అర్థం కాకోకుండా ఎక్కించుకొని, ఓకేనా, నీట్గా అదే ప్రాబ్లమ్స్ని షీట్లో గీసింటే కూడా, సో ఈవెన్ యూ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, దట్స్ వై వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ప్రాబ్లమ్స్, వాట్ ఐ ఆల్వేస్ టెల్ యూ ఇస్, ఓకే, so don't open the answer or don't open the solution. Put the sheet in front of you, problem sheet 1 to 10 కానీ అట్లా ఏవేవో ఇచ్చాను కదా నేను. సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ముందర పెట్టుకొని ట్రై టు ఆన్సర్ దట్ పర్టికులర్ సొల్యూషన్. యువర్ టుమారోస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ సిమిలర్ టు దట్ ఓన్లీ. ఏమన్నా మధ్యలో వాల్యూస్ చేంజ్ చేస్తే చేసిండాలి, కానీ మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఇట్ విల్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ దట్ ఓన్లీ. మీకు ఇప్పుడు ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ కానీ లైన్స్ కానీ దానిలో ఉన్న షీట్స్లో ఉన్న సొల్యూషన్స్, ఐ మీన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. సో యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ దట్ ఓన్లీ. ఓకే, సో నథింగ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దట్. ఓకే, సో that's it regarding the points. Okay, so if you have any other things, um, so we can actually do that. Otherwise, so we will try to move on to the other thing. Okay, so that is projection of lines. Okay, so let me put the heading projection of lines. Okay, సో ఇక్కడ నుండి ఓకేనా మనకు లైన్ పొజిషన్ ఏంది అనేది మనం క్లియర్గా పెట్టగలిగి, ఓకే, నాట్ ఓన్లీ లైన్స్, దాని తర్వాత ప్లేన్స్ ఉన్నాయి కదా, ప్లేన్స్ ఉన్నాయి, దాని తర్వాత సాలిడ్ కూడా ఉంది. ఓకేనా, ఈ ప్రాబ్లమ్స్లో లేదా ఈ పర్టికులర్ సపోజ్ లైన్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, సో లైన్స్లో 6 పొజిషన్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, అండ్ ప్లేన్స్లో 6 పొజిషన్స్ వస్తాయి, అండ్ సిమిలర్లీ సాలిడ్స్లో కూడా 6 పొజిషన్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, ఈ 6 పొజిషన్స్లో కూడా ఒక పర్టికులర్ పొజిషను అంటే మనం ప్రాబ్లం చదివిన తర్వాత యూ టేక్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఫ్రమ్ లైన్స్, ఓకే, ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ బిలాంగ్ టు ఎనీ ఆఫ్ ద 6 పాసిబుల్ పొజిషన్స్. ఆ 6 పాసిబుల్ పొజిషన్స్లో, ఓకేనా, సో మనకు పొజిషన్ సపోజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు హెచ్పి అంటే హెచ్పి పెట్టగలిగి, ఓకేనా, సో హెచ్పి పెట్టినప్పుడు ఫ్రంట్ వ్యూలో ఎట్లా కనిపిస్తుంది, టాప్ వ్యూలో ఎట్లా కనిపిస్తుంది, అది తెలిసింది అనుకోండి మనకు, సో 50% ఆఫ్ యువర్ సొల్యూషన్ ఈస్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. సో దట్స్ వాట్ ఐ యూస్ టు టెల్ whenever we are solving problems on the board. Okay, whenever I used to solve the problems on the board, okay, for every question almost I used to tell this one only. Okay, try to identify the position of the line. So once you identify the position of the line, okay, what is the front view of that line for that position, what is the top view of that line for that position, so that I used to ask. Okay, so we will see what are the 6 possible positions for a line. Okay, and after that, if you have any specific problems to solve in lines, okay, సో లైన్స్ కాన్సెప్ట్ కానీ ప్లేన్స్ కాన్సెప్ట్ కానీ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. ఓకేనా, సో మీకు ఏదైనా స్పెసిఫిక్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఇప్పుడే చాట్లో పెట్టేసిందండి. ఓకేనా, సో ఐ విల్ గో త్రూ దట్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ దిస్ వాట్ ఈస్ దిస్ వన్ ఇంట్రడక్షన్ టు లైన్స్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ సాల్వ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ మీ టు సాల్వ్. ఓకే, yeah, what is this one? So this is line parallel to both.
So line parallel to both HP and VP. So when a line is parallel to both HP and VP, సో ఫ్రంట్ వ్యూలోను మనకు ట్రూ లెంత్ అనే వర్డ్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకేనా, లైన్స్లో ట్రూ లెంత్ అనే వర్డ్ వస్తుంది. ఓకేనా, ట్రూ లెంత్ అని, రెడ్యూస్డ్ లెంత్ అని. సో ఇంకొక వ్యూలో పాయింట్ మాదిరి. సో లైన్ అంటే ఏ పొజిషన్లో ఉన్నా కూడా సో ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది. ఏది, ట్రూ లెంత్ అన్న కనిపిస్తుంది, రెడ్యూస్ లెంత్ అన్న కనిపిస్తుంది, లేకపోతే పాయింట్ మాదిరి అన్న కనిపిస్తుంది. ఓకేనా. So here if you observe this particular a line parallel to both HP and VP, what I am telling you is, సో ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి చూసినా ట్రూ లెంతే కనిపిస్తుంది, టాప్ వ్యూ నుంచి చూసినా కూడా ట్రూ లెంతే కనిపిస్తుంది. సో మనము మీకు ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఏదైనా కూడా, సో ఇఫ్ సి saying that a line is parallel to both HP and VP and 25 mm away from each. So that is the first question I think we have solved on in lines. So lines లో మనం ఫస్ట్ సాల్వ్ చేసిన ప్రాబ్లం అదే అనుకుంటాం. ఓకేనా, a line parallel to both and 25 from each. సో లైన్ లెంత్ 75 అనుకోండి, 25 from each అంటే సో 25 from HP అని అండ్ 25 from VP అని. సో 25 from VP అంటే ఇక్కడ వర్డ్ ఏమని ఉంటుంది అంటే 25 అబోవ్ అని ఉంటుంది, ఇంకొకటి వచ్చేసి 25 ఇన్ఫ్రంట్ అని ఉంటుంది. సో వై ఇట్ ఈస్ లైక్ దాట్, బికాస్ వెన్ ఐ టోల్డ్ రిగార్డింగ్ లైన్స్, సో I would have told you that most of the problems that we are going to solve in lines, so they belong to first quadrant. What are the two words that you hear for the first quadrant? So you are going to hear above and in front. So this is the front view which you are supposed to draw dark, A dash B dash, and this is the top view which you are supposed to draw dark. Okay, so what is this? This is the solution for the question. A line length of 75 mm is parallel to both HP and VP and 25 mm away from each. Okay, అనున్న question కి ఇది. ఓకేనా. So what I want to tell you here is, when a line is parallel to both HP and VP, okay, so its front view will be true length, its top view also will be true length. ఓకేనా. సో ఇదే దాంట్లో మనకు ఒక్కొక్క దాంట్లో 4 పొజిషన్స్ చూపించింటాను మీకు. సో వెన్ ఐ యూస్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ ద బోర్డ్. ఓకే, సో ఫర్ ఫస్ట్ వన్ దట్ ఈస్ లైన్ ప్యారలల్ టు బోత్ కి 4 పొజిషన్స్, సెకండ్ పొజిషన్ కి మళ్ళీ 4 అట్లా చూపించింటాను. ఓకేనా. సో దీంట్లో సెకండ్ ఏంది, సో లైన్ ఇన్ VP ఉండొచ్చు. సో లైన్ వర్టికల్ ప్లేన్ మీద ఉండి అబోవ్ డిస్టెన్స్ ఉండొచ్చు. ఇంతకుముందే పాయింట్స్లో చూసాం కదా, ఏం చూసాము, ఒక ఆబ్జెక్ట్ VP మీద ఉంటే దాని టాప్ వ్యూ ఎక్కడ వస్తుంది, XY రెఫరెన్స్ లైన్ మీద వస్తుంది. లైన్ VP మీద ఉండి, సో వాట్ ఈస్ ద అదర్ వర్డ్ దట్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు HP, అబోవ్ అని ఉంటుంది. సో అబోవ్ HP అండ్ ఇన్ VP ఆర్ ఆన్ VP. ఓకే, సో అలా ఉన్నప్పుడు ఎలా వస్తుంది, సో యూ విల్ హ్యావ్ ద సొల్యూషన్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఎంత అబోవ్ డిస్టెన్స్లో ఉందో అంత అబోవ్ డిస్టెన్స్ దగ్గర ఫ్రంట్ వస్తుంది. The top view for this one will be seen on the XY reference line. The top view for this one will be seen on the, so this is your AB. మనం ప్రాబ్లంలో ఎంత అబోవ్ చెప్పింటామో అంత అబోవ్ దగ్గర. సో దీంట్లో కూడా both the front view and top view will be seen as what, the true lengths. Okay, line in VP and above HP. In VP ఉంది కాబట్టి what is this one, this is your top view and this is your front view. Okay, so the top view is seen on the XY reference line and the front view will be seen on the ఎంత అబోవ్ ఇచ్చింటే అంత అబోవ్. మీకు ఆల్రెడీ పాయింట్స్లో ఏం చెప్పాను, ఎంత అబోవ్ ఇచ్చింటే సో మన ఆబ్జెక్ట్ XY రెఫరెన్స్ లైన్ నుంచి అంత హైట్ ఉంటుంది. ఎంత బిలో ఇచ్చింటే ఇక్కడ బిలో అనే వర్డ్ వాడాల్సిన అవసరం లేదు మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ. అండ్ ఇంకొక వర్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు VP ఉంటుంది, ఇన్ఫ్రంట్ అని ఉంటుంది. సో ఇన్ఫ్రంట్ అని లేకుండా ఏముంది, ఇప్పుడు ఆన్ VP అని ఉంది కాబట్టి టాప్ వ్యూ ఎక్కడ వచ్చింది, ద టాప్ వ్యూ ఈజ్ సీన్ ఆన్ ద XY రెఫరెన్స్ లైన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ దిస్ వన్. ఓకే, అండ్ ఇది కాకుండా if we have something like this, say line on HP and what is the next thing, in front of VP, line on HP and in front of VP. సో హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఉండే లైన్ వర్టికల్ ప్లేన్ నుంచి ఇన్ఫ్రంట్ డిస్టెన్స్ ఉందనుకోండి, అబోవ్ డిస్టెన్స్ లేకుంటే ఏమవుతుంది, సో అబోవ్ డిస్టెన్స్ ఉందనుకోండి అంత అబోవ్ దగ్గర ఫ్రంట్ వస్తుంది వర్టికల్ ప్లేన్ మీద. అబోవ్ డిస్టెన్స్ లేకుండా లైన్ అనేది ఆన్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ ఉంటే ఏమవుతుంది, ఇట్స్ ఫ్రంట్ విల్ బి సీన్ ఆన్ ద XY రెఫరెన్స్ లైన్. సో ఇట్స్ ఫ్రంట్ విల్ బి సీన్ ఆన్ ద XY రెఫరెన్స్ లైన్. ఎంత ఇన్ఫ్రంట్ ఇచ్చారో, సో ఇన్ఫ్రంట్ ఇస్తే ఎక్కడ వస్తుందని చెప్పాము, టాప్ వ్యూ, ద టాప్ వ్యూ విల్ బి బిలో, ద టాప్ వ్యూ విల్ బి బిలో XY రెఫరెన్స్ లైన్. ఓకేనా, ఎప్పుడు కిందకి వస్తుంది, ఇన్ఫ్రంట్ అనే వర్డ్ ఉంటే కిందకి వస్తుంది. సో దిస్ యువర్ ఫ్రంట్ వ్యూ A dash B dash and that is your top view. Okay, so this is regarding what is this one, a line parallel to both HP and VP. So when a line is parallel to both HP and VP, front view లోను ట్రూ షేప్ కనిపిస్తుంది, టాప్ వ్యూ లో కూడా ట్రూ షేప్ కనిపిస్తుంది. ఓకేనా, సెకండ్ వన్ is line perpendicular to HP.
సో దిస్ ఇస్ ద పొజిషన్ లైన్ పర్పెండిక్యులర్ టు హెచ్పి అండ్ ప్యారలల్ టు విపి. సో మీరు చూస్తుండేది ఏం వ్యూ? మీరు చూస్తుండేది వచ్చేసి ఫ్రంట్ వ్యూ. సో ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు సో వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్? ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు మీకు ట్రూ లెంత్ కనిపిస్తుంది. ఈ దానికి మీ టాప్ వ్యూ నుంచి చూసామనుకోండి ఇట్లా. సో వెన్ వి సీ దిస్ పర్టికులర్ లైన్ ఫ్రమ్ ద టాప్, సో ద టాప్ వ్యూ విల్ బి అపియరింగ్ లైక్ ఎ పాయింట్. ఓకే, సో మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఓకే, సో ఐ యూస్ టు టెల్ దట్ ఫర్ XY రెఫరెన్స్ లైన్, ఓకేనా, ఈ పాయింట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, ఫర్ XY రెఫరెన్స్ లైన్, if you are seeing a line like this, if you are seeing a line like this in the front view, ఓకేనా, సో XY రెఫరెన్స్ లైన్ పైన ఉన్నదంతా ఏంది? XY రెఫరెన్స్ లైన్ పైన ఉన్నదంతా వర్టికల్ ప్లేన్, XY రెఫరెన్స్ లైన్ కింద ఉన్నదంతా హారిజాంటల్ ప్లేన్. వర్టికల్ ప్లేన్ మీద మనం ఫ్రంట్ వ్యూస్ డ్రా చేస్తాము, హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద మనం టాప్ వ్యూస్ డ్రా చేస్తాము. సో ఇప్పుడు నేను డ్రా చేసిన వ్యూ నేను ఏ డాష్ బి డాష్ అని పెట్టక్కర్లేదు అనమాట. ఓకేనా, పెట్టకున్నా కూడా సో జస్ట్ బై seeing some line like this, okay, what I should be able to tell, that is the front view. Okay, so front view అని చెప్పొచ్చు, ఎందుకు? above XY reference line ఉంది కాబట్టి. ఓకేనా, సో I am going to name this one as A dash and B dash. సో depending upon the problem, ఇన్ఫ్రంట్ అని ఇచ్చింటారు. ఇన్ఫ్రంట్ అంటే అంత కింద. సో ఇక్కడ B అనే పాయింట్ కి విత్ సమ్ అబౌవ్ డిస్టెన్స్ గీసినాను కదా. సో ప్రాబ్లంలో అలా ఉండింది అనుకోండి, ద లైన్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు HP with 1 and 10 above HP and the entire line is 20 in front of VP. So 20 in front of VP దగ్గర మనకి ఏం కనిపిస్తుంది? It will be seen as a point. Okay, this is your A of B. ఓకే, సో మీకు ఏం చెప్పానంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఫ్రంట్ వ్యూలో ఎప్పుడైనా XY రెఫరెన్స్ లైన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఒక లైన్ ఉంది అనుకోండి ఇట్లా. వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద లైన్? ద లైన్స్ పొజిషన్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు HP. ఓకేనా, what will be the top view for this one? The top view for this one will be a point. ఓకే, సో టాప్ వ్యూలో జస్ట్ పాయింట్, ఫ్రంట్ వ్యూలో ఆ ట్రూ లెంత్. ఈ రెండు లైన్లు కలుపుతా ప్రొజెక్షన్ లైన్ ఉంటుంది. దట్ యూ షుడ్ నాట్ డ్రా డార్క్, సో ఇట్ షుడ్ బి లైట్ ఓన్లీ. సో హియర్ ఆల్సో ఐ హావ్ డ్రాన్ దిస్ పర్టికులర్ లైన్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ ప్రొజెక్షన్ లైన్, లైట్ ఓన్లీ. ఓకేనా, మిగతాది A డాష్ B డాష్ డార్క్, టాప్ వ్యూలో పాయింట్ డార్క్. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఇదే దానికి జనరల్గా ఇట్లా కూడా ఇస్తారు, ఏమని? అబౌవ్ డిస్టెన్స్ ఏమి ఇవ్వకుండా సో ఇట్లా గీయవచ్చు. ఓకేనా, సో ద పాయింట్ విత్ 1 end ఆన్ HP. ఒక ఎండ్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది? ఆన్ HP స్టార్ట్ అయింది కదా. సో ఫర్ దిస్ వన్, దిస్ టైమ్ ఇఫ్ ఐ గివ్ ద నేమ్స్ డిఫరెంట్లీ, సే దిస్ ఎండ్ B డాష్, దిస్ ఎండ్ A డాష్ అన్నా అనుకోండి. A డాష్ ఎక్కడ ఉన్నట్టు? ఇట్ ఈస్ రెస్టింగ్ ఆన్ ద హారిజాంటల్ ప్లేన్. సో దిస్ టైమ్ దెర్ ఇస్ నో అబౌవ్ డిస్టెన్స్. ఓకే, సో దీనికి టాప్ వ్యూ కూడా మళ్ళీ ఏమొస్తుంది? ఇన్ఫ్రంట్ డిస్టెన్స్ ఇచ్చారనుకోండి లైన్ కి. సో ఇన్ఫ్రంట్ డిస్టెన్స్ దగ్గర వన్స్ అగైన్ ఇట్ విల్ బి సీన్ యాస్ ఎ పాయింట్. పైన నుంచి చూసినప్పుడు మనకు B కనిపిస్తుంది కానీ A కనపడదు కాబట్టి, సో వాట్ వీ కెన్ రైట్ హియర్? ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాస్ B of A. Okay, so this is the second position, line perpendicular to HP. ఓకేనా, సో మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నా. సో ఫ్రంట్ వ్యూలో ఎప్పుడైనా కానీ XY రెఫరెన్స్ లైన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఒక లైన్ ఇట్లా ఉందనుకోండి. సో దట్ లైన్ పొజిషన్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు HP అండ్ ప్యారలల్ టు VP. సో ఫ్రంట్ వ్యూలో ట్రూ లెంత్, టాప్ వ్యూలో ఇట్ విల్ బి సీన్ యాజ్ ఎ పాయింట్. ఓకే, and the third one, so what is the third one? What is the third position of our line? The third position of our line is line perpendicular to VP and parallel to HP. So line perpendicular to VP and it will be parallel to HP. So perpendicular to VP undante how the position should be? The position should be something like this. Okay na, సో ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఫ్రంట్ వ్యూలో పాయింట్ మాదిరి కనిపిస్తుంది, టాప్ వ్యూలో వచ్చేసి లైన్ మాదిరి, లైన్ ట్రూ లెంత్ అంతా కనిపిస్తుంది. అది కూడా టాప్ వ్యూ ఎట్లా కనిపిస్తుంది అంటే మనకు ద టాప్ వ్యూ విల్ బి సీన్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ పర్పెండిక్యులర్ టు VP. సో పర్పెండిక్యులర్ టు VP ఉన్నట్టు ఇట్లా కనిపిస్తుంది. ఓకేనా, సో ఫర్ దిస్ వన్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ విల్ బి సీన్ యాజ్ ఏ పాయింట్. ఫర్ దిస్ వన్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ విల్ బి సీన్ యాజ్ ఏ పాయింట్. ఓకేనా, సో ఇఫ్ ఐ గివ్ ద నేమ్ లైక్ దిస్ AB. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఉంటాడు అన్నమాట అబ్జర్వర్, ఇక్కడ నుంచి చూస్తుంటాడు. సో అబ్జర్వర్కి ఏ పాయింట్ కనిపిస్తుంది? B కనిపిస్తుంది కానీ A కనపడదు కాబట్టి ఇక్కడ ఫ్రంట్ వ్యూలో రాసేటప్పుడు ఏమని రాస్తాము? B డాష్ ఆఫ్ A డాష్ అని రాస్తాం. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు నేను ఇట్లా తీసుకున్నానంటే ఎండ్ ఏకి వర్టికల్ ప్లేన్ నుంచి ఇన్ఫరెంట్ డిస్టెన్స్ ఉన్నట్టు, ద ఎంటైర్ లైన్ ఇంత అబౌవ్ డిస్టెన్స్ ఉన్నట్టు. సే 20 అబౌవ్, ద ఎంటైర్ లైన్ ఇస్ 20 అబౌవ్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ with 1 and 10 mm in front of VP. Okay, what is the main position of the line? The main position of the line is perpendicular to VP and parallel to HP. So when the line is perpendicular to VP and parallel to HP, okay, so how it will appear? It will be appearing like a point in the front view and it will be appearing like the true length in the top view. Okay, and దీంట్లో ఇంకా అదే
వర్టికల్ ప్లేన్కి ఇంతకుముందు ఇన్ఫినిటీ డిస్టెన్స్ పెట్టాను కదా, విత్ వన్ ఎండ్ ఇన్ వీపీ అంటారు, ద ఎంటైర్ లైన్ ఈస్ ఇన్ హెచ్పి అంటారు. ద ఎంటైర్ లైన్ ఈస్ ఇన్ హెచ్పి అంటే సో ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు అబో డిస్టెన్స్ లేకుండా లైన్ అంతా హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఉంది కాబట్టి ద ఫ్రంట్ వ్యూ విల్ బి సీన్ ఆన్ ద xy reference line, which will be appearing like a point. So that will be seen on the xy reference line. And what is the third one? The third one is line inclined to HP. So line inclined to HP ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? When a line is inclined to the horizontal plane, okay, so its front view will be true length. And what about the top view? The top view will be reduced length. So ఇట్లా ఉన్నప్పుడు when a line is inclined to horizontal plane, ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి మీరు చూసినప్పుడు మీకు ఎంటైర్ లైన్ లెంత్ అంతా కనిపిస్తుంది. ఇదే పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు టాప్ వ్యూ నుంచి చూస్తే సో ద టాప్ వ్యూ విల్ బి సీన్ యాజ్ ద రెడ్యూస్డ్ లెంత్. సో ఫర్ దిస్ వన్ ద పొజిషన్ విల్ బి ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఇంక్లైన్డ్ టు హెచ్పి విల్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇట్లా వచ్చేసి మన ఫ్రంట్ వ్యూ ఉంటుంది, ఇట్లా వచ్చేసి మన టాప్ వ్యూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఈ రెండు దానిని జాయిన్ చేస్తా వీ విల్ హ్యావ్ అవర్ ప్రొజెక్షన్ లైన్స్. ఓకే, సో దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్. ఓకే, so if I say that this is A dash and this is B dash, this is A, this is B, okay, what is AB? This is the reduced length. What is A dash, B dash? This is the true length. And ఈ లైన్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ తో చేస్తున్న ఇంక్లినేషన్ వచ్చేసి ఇంక్లినేషన్ విత్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ is always denoted with what? Inclination with horizontal plane is always denoted with theta. Okay, so that is regarding so this particular, what is this one, line inclined to HP. So with one end in HP అన్నారు అనుకోండి, సో ఇదే లైన్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? సో ఇదే లైన్ వచ్చేసి XY మీద నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దీనికి లెఫ్ట్ సైడ్ దానికి రైట్ సైడ్ దానికి తేడా ఏంది? బోత్ ఆర్ ఇంక్లైన్ టు హెచ్పి ఓన్లీ, బట్ ద థింగ్ ఈస్ హియర్ ఏ దాంట్లో రైట్ సైడ్ దాంట్లో విత్ వన్ ఎండ్ ఎక్కడ ఉంది? విత్ వన్ ఎండ్ రెస్టింగ్ ఆన్ ద హారిజాంటల్ ప్లేన్ ఉంది. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ దిస్ పర్టికులర్ పొజిషన్, సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ a line inclined to the horizontal plane. Okay, so when a line is inclined to the horizontal plane, in the front view you can see the true shape, and in the top view it will appear like a point. Okay, so 1 minute. Yeah, so next coming to line inclined to VP. Okay, so when a line is inclined to VP, okay, what we are going to see? So when a line is inclined to the vertical plane, in the top view we are going to get the true length, in the front view it will appear like the reduced length. Okay, so మనకు టాప్ వ్యూలో వచ్చేసి సో ట్రూ లెంత్ కనిపిస్తుంది, ట్రూ ఇంక్లినేషన్ కూడా టాప్ వ్యూలో కనిపిస్తుంది. ఇదే దాని ఫ్రంట్ వ్యూ వచ్చేసి ఇట్ విల్ బి సీన్ యాజ్ ద రెడ్యూస్డ్ లెంత్. The front view and top view will be something like this. Okay, for this one, so let this be the projection line, and from here to here let this be the projection line. Okay, this will be your A dash, B dash, which is nothing but your RL, and this is your AB, which is nothing but your TL. So true length kanipistandi when a line is single inclined ante, so that is inclined to the vertical plane. So inclined to the vertical plane is always denoted with the phi. Okay, సో టాప్ వ్యూలో మనకు ట్రూ లెంత్ కనిపిస్తుంది, ట్రూ ఇంక్లినేషన్ కనిపిస్తుంది, ఫ్రంట్ వ్యూలో వచ్చేసి రెడ్యూస్ లెంత్ కనిపిస్తుంది. సో సింగిల్ ఇంక్లినేషన్ లైన్స్ ప్రాబ్లమ్స్లో సో మీకు చెప్పింటాను జనరల్గా ఈ మూడు ఉంటాయని. ఏవేవి? ట్రూ లెంత్ ఉంటుంది, రెడ్యూస్డ్ లెంత్ ఉంటుంది, టీటా గాని ఉంటుంది, లేకపోతే ఫై అన్న ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అంటే సింగిల్ ఇంక్లినేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయాలంటే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మనకు ఏమన్నా రెండు డేటా ఇస్తారన్నమాట. ఓకేనా? సే సపోజ్ ఈ ఇంక్లైన్ టు వీపీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నాం కదా, సో ట్రూ లెంత్ వచ్చేసి 75 ఇచ్చారనుకోండి, రెడ్యూస్ లెంత్ వచ్చేసి 55 ఇచ్చారనుకోండి. సో వాట్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్, సో వీఆర్ సపోజ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫై అని. ఓకేనా? సో ఏ లైన్ లెంత్ ఆఫ్ 75 mm, ఇట్స్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఈజ్ సీన్ యాజ్ 55 mm. ఫ్రంట్ వ్యూ వచ్చేసి 55 mm మాదిరి కనిపిస్తుంది అంటే సో లైన్ ట్రూ లెంత్ ఎంత? 75. ఫ్రంట్ వ్యూ తగ్గి కనిపిస్తుంది అంటే రెడ్యూస్ అయ్యి కనిపిస్తుంది అంటే when it is possible, when it is inclined to the vertical plane. When it is inclined to the vertical plane, so then only it is possible like this. Okay, so possible like this ante it is nothing but inclined to vertical plane untene so top view lo true length kanipistundi, front view lo reduced length kanipistundi. So ippudu dani start cheyalante ela start chestam manamu? So we can start something like this. Let us draw our xy reference line. So
టాప్ వ్యూలో మనకు జనరల్ లైన్స్లో ఏం చెప్పింటానంటే ఏ వ్యూలో అయితే మనకు ట్రూ లెంత్ కనిపిస్తుందో ఆ వ్యూతో స్టార్ట్ చేస్తామని. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకు ట్రూ లెంత్ తెలిసినా కూడా ఇంక్లినేషన్ తెలియదు కాబట్టి సో ఫస్ట్ వాట్ యూఆర్ సపోజ్ టు డూ, ఫస్ట్ యూఆర్ సపోజ్ టు డ్రా అవర్ ఏ డాష్ అండ్ బి డాష్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 55 mm. ఓకే, అక్కడ నుండి మనకు అబౌవ్ ఇన్ఫ్రంట్ డిస్టెన్స్ అది ఇచ్చింటారు కదా, ఆ డిస్టెన్స్ అది తీసుకొని ఏ అనే పాయింట్ మార్క్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి 75తో ఆర్క్ డ్రా చేస్తే నౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు measure this particular one and you can find out the value of phi. Okay, so this is regarding a line inclined to VP. సో లైన్ ఇంక్లైన్ టు హెచ్పి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇలాగే ఉంటాయి. ట్రూ లెంత్ ఇచ్చి ఫై కూడా ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే ట్రూ లెంత్ ఇచ్చి టీటా ఇవ్వచ్చు, ట్రూ లెంత్ రెడ్యూస్డ్ లెంత్ ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే రెడ్యూస్డ్ లెంత్ టీటా ఇవ్వచ్చు. సో లైక్ దిస్ వి ద ప్రాబ్లమ్ క్యాన్ బి ఆస్డ్ ఇన్ ఎనీవే. ఓకేనా? సో కమింగ్ టు డబుల్ ఇంక్లినేషన్ లైన్స్. ఓకే, so this is very important thing in projection of straight lines. Okay, so projection of straight lines lo let us take so projection of lines inclined to both the planes చెప్పేటప్పుడు I used to tell always, so one simple problem, one simplest form of double inclination problem, so that let us see now. Okay, so let us assume that the line is say 80 mm long, line length AB is 80 mm long, and లైన్ జనరల్గా లైన్స్ డబుల్ ఇంక్లినేషన్ ప్రాబ్లంలో ఓకేనా ఒక ఎండ్కి సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు బోత్ హారిజాంటల్ ప్లేన్ అండ్ వర్టికల్ ప్లేన్ ఉంటుంది. సో 15 అబౌవ్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు హెచ్పి అండ్ 20 ఇన్ ఫ్రంట్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు విపి. ఓకే, సో టీటా వచ్చేసి లెట్ us assume that this is 30 and phi is equal to 45. సో ఈ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేయాలంటే ఎట్లా స్టార్ట్ చేయొచ్చు, ఫస్ట్ ఏ అనేది 15 అబౌవ్ మార్క్ చేసుకొని అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ at a distance of 20 in front we can mark A and this is your A dash, so 15 and 20. Okay, and from here we know the true length. What is the true length here? The true length is 80 mm, inclination is 30 degrees. So itla 30 degrees inclination lo 80 mm draw cheste, so now you can draw one small reference line here. Okay, and you should name this particular point as B1 dash. meeki notations గుర్తుకు లేకపోతే సో డబుల్ ఇంక్లినేషన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడము ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. ఓకే, సో దీస్ నోటేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ ఆల్రెడీ మేడ్ యూ టు రైట్ సో ఇన్ యువర్ నోట్బుక్స్, సో ప్లీజ్ చెక్ విత్ దట్ నోటేషన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా వర్టికల్గా, ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా హారిజాంటల్గా డ్రా చేస్తే వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ హియర్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ యువర్ AB1. సో ఫర్ ఎ లైన్ లెంత్ ఆఫ్ 80 mm inclined at an angle of 30 degrees and the line name is A dash and B1 dash. Okay, its top view is AB1. Okay, similarly now what I am going to do, I am going to draw another 80 mm line. This time the inclination is how much, 45 degrees, and I should draw a small locus line here. Okay, and the name here is what, here it is AB2, and this is what, this is phi which is nothing but 45 degrees, and once again this is your 80 mm, and for this one the front view distance I should draw something like this vertically and from here horizontally to get my B2 dash. Okay, so I have to always rotate A dash B2 dash in the upward direction, and for most of the problems. Okay, this will be your B dash, and I have to rotate this AB1 in the downward direction to get my point B. Okay, so now this B dash and B should be lying in the same vertical line, and finally you can draw A dash B dash as dark line and AB as dark line. ఓకే, సో దిస్ ద సింప్లెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద డబుల్ ఇంక్లినేషన్ ప్రాబ్లమ్. సో దీంట్లో మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్, ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద ట్రూ లెంత్. ఓకే, సో ట్రూ లెంత్ దేంతో డినోట్ చేస్తున్నాము, ఏ డాష్ B1 డాష్. అట్లాగే ఏ డాష్ B1 డాష్ దేనికి ఈక్వల్, ఏ డాష్ B1 డాష్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ వ్యూలో. ఓకే, అదే టాప్ వ్యూలో ట్రూ లెంత్ దేంతో డినోట్ చేస్తున్నాము, AB2. ఓకే, so AB2 and A dash B dash also is equal to how much, it is nothing but 80 mm. సో మీకు ఒక పైన ఒక 5 పాయింట్స్ కింద ఒక 5 పాయింట్స్ జనరల్గా రాయించింటాను. ఓకేనా, డబుల్ ఇంక్లినేషన్ లైన్స్ ప్రాబ్లం చెప్పినప్పుడు. ఓకేనా, దాంట్లో ఏవేవి, ఏ డాష్ B1 డాష్ ఇట్ ఈస్ ద ట్రూ లెంత్ ఇన్ ఫ్రంట్ వ్యూ. ఓకేనా, AB2 ఇట్ ఈస్ ద ట్రూ లెంత్ ఇన్ టాప్ వ్యూ. సో నెక్స్ట్ ఏ డాష్ B dash ఫైనల్ ఫ్రంట్ వ్యూ, AB ఫైనల్ టాప్ వ్యూ. నెక్స్ట్ ఏ డాష్ B2 dash reduced length in front view, AB1 reduced length in top view, theta. So theta is true inclination with HP, and this is alpha, apparent inclination with HP 45 degrees. So this is nothing but phi. So phi is true inclination with VP, and this is beta. So this is,
అంటే ఏబి చేసే లైన్ వచ్చేసి బీటా అంటాము, ఏ డాష్ బి డాష్ చేసే లైన్ వచ్చేసి విత్ రెఫరెన్స్ టు ద హారిజాంటల్, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ఫా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ దిస్ డబుల్ ఇంక్లినేషన్ లైన్స్ ప్రాబ్లం. సో మీకు ఆ నొటేషన్స్ అన్ని రాయించాను చూడండి. ఒక సింపుల్, ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రాబ్లం ఎలాగైతే సాల్వ్ చేస్తానో బై టేకింగ్ సమ్ రా డేటా లైక్ దిస్, ఓకే, విత్ సమ్ సింపుల్ డేటా లైక్ దిస్. సో యూ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ డబుల్ ఇంక్లినేషన్ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సాల్వ్ దిస్ double inclination problem, so definitely you are going to um, రిమెంబర్ దిస్ నొటేషన్స్. ఈ నొటేషన్స్ కంపల్సరీ గుర్తుంటాయి. అలాగే మీకు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని ఎంత ట్విస్ట్ ఇచ్చినా కూడా, సో దెర్ విల్ బి నో ప్రాబ్లం ఫర్ యూ టు సాల్వ్. ఓకే, మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓకే సార్, వాట్ ఈస్ ద పేపర్ సైజ్ గివెన్ ఇన్ ఎగ్జామ్? సో పేపర్ సైజ్ వచ్చేసి, యూ డోంట్ వరీ అబౌట్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద పేపర్. The paper size will be like very bigger when compared to the normal sheets that you are using, and only one particular sheet will be given. So that point already I mentioned in the yesterday itself, in yesterday WhatsApp message itself. Okay, మీకు ఒకే ఒక షీట్ ఇస్తారు. సో ఆ ఒకే షీట్లో ఫ్రంట్ సైడ్ అంటే ఎక్కడైతే మనకు ఆమ్, ఇవి ప్రింటింగ్ ఉంటుందో, అంటే మీ రోల్ నెంబర్ రాసేది కానీ, ఇన్విజిలేటర్ సిగ్నేచర్ కానీ, మీ సిగ్నేచర్ కానీ, ఇవన్నీ ఎక్కడైతే ఉంటాయో అది ఫ్రంట్ సైడ్ అనమాట. సో ఫస్ట్ మీరు ఫ్రంట్ సైడ్ డ్రా చేసిన తర్వాతనే, ఫ్రంట్ సైడ్ స్పేస్ అంతా అయిపోతేనే, దెన్ ఓన్లీ యూ షుడ్ గో ఫర్ డ్రాయింగ్ ద బ్యాక్ సైడ్. ఓకేనా? సో దట్ వన్ ఎనీవే ఐ విల్ టెల్ టు ద డిసిఓఈ, కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ చెప్తాను. సో ఎవరైతే ఇన్విజిలేషన్ పోతున్నారో వాళ్ళు ఈ పాయింట్ ఖచ్చితంగా చెప్పాలని చెప్పేసి. ఓకేనా? సో మీకు ఆ ప్రింటింగ్ ఉన్న సైడ్, సో ఆ ప్రింటింగ్ ఉన్న సైడ్ దాని పైన కానీ దాని లెఫ్ట్ సైడ్లో కానీ అంతా ఖాళీ స్పేస్ చాలా ఉంటుంది, అది ఫ్రంట్ సైడ్. ఫస్ట్ ఫ్రంట్ సైడ్ డ్రా చేసిన తర్వాతనే దెన్ ఓన్లీ యూ షుడ్ గో ఫర్ డ్రాయింగ్ ద బ్యాక్ సైడ్, అండ్ నో అడిషనల్ విల్ బి గివెన్, ఓన్లీ వన్ డ్రాయింగ్ షీట్. ఓకే, సో ఎనీ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫర్ లైన్స్ ఫర్ మీ టు డ్రా, ఫర్ మీ టు సాల్వ్ హియర్? మీరేం పెట్టలేదంటే సో మీకు లైన్స్ అంతా వచ్చినట్టేనా, అట్లా అర్థం చేసుకోవచ్చా? మీకు ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే పెట్టమని చెప్పాను కదా. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ that you want me to solve, so please try to like copy and paste in the chat box. Okay, so that I can solve here. ఏం లేవా? సో ఏం లేకపోతే దెన్ we will move on to the planes. Okay, so planes వచ్చేసి, yeah, so what I am holding here is, yeah, మీరు మధ్యలో ఏదన్నా సార్ షుడ్ వి రివైజ్ క్రాసింగ్ క్వాడ్రంట్ రూమ్ ప్రాబ్లమ్స్, స్పెసిఫిక్గా అట్లా చెప్పడానికి కాదు, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చదువుకోవాల్సిందే. నేను క్వశ్చన్ ఐ మీన్ అంటే సిఎస్డి వాళ్ళకు 2 సెట్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, సిఎస్ఎం వాళ్ళకు 2 సెట్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తయారు చేసి ఇస్తాం. నాట్ ఓన్లీ మై సబ్జెక్ట్, ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ విల్ బి లైక్ దిస్ ఓన్లీ. ఓకేనా? సో మీరు ఇంగ్లీష్ రాసినారనుకోండి, ఇంగ్లీష్ సార్ కూడా 2 సెట్స్ ప్రిపేర్ చేసి ఇచ్చింటాడు. ఓకే, సో ఆ 2 సెట్స్లో ఏ సెట్ ఎగ్జామ్ సెక్షన్ వాళ్ళు పిక్ చేస్తే ఆ సెట్ వస్తుంది మీకు. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఏ సెట్లో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినాను, పలానా సెట్లో ఇది ఇచ్చినానా అది ఇవ్వలేదా అనేది I cannot actually tell. Okay, 13th. Okay, I don't have the problems with me. Okay, and I don't have in the sense, yeah, I'll try to open it. ఆ షీట్ ఓపెన్లో పెట్టలేదు. Just give me a second. Thirteenth problem. Yeah, I'll do that, no problem. Can you please tell me the crossing inclination problems? I want
క్రాసింగ్ quadrant ప్రాబ్లమ్సా ఏమ్మా యామిని? క్రాసింగ్ quadrant ప్రాబ్లమ్స్లో నువ్వే ఏదో ఒకటి చెప్తే ప్రాబ్లం 7 అయిందా అప్పుడే? ప్రాబ్లం నెంబర్ 13. Okay. So let me write the data, and after that I'll try to move on to that white screen. So AB ఎంత ఇచ్చినారు 90 mm and inclined at 45 degrees to HP, that is nothing but the value of theta. Theta 45 degrees ఇచ్చినారు. It's top view. So this is the more important thing here. Top view makes an angle. The top view is always jointed with AB. The front view is always jointed with A dash and B dash. You please try to remember that one. So ఈ AB చేసే లైన్ టాప్ వ్యూలో it is nothing, it is not the value of phi, it is the value of beta. So beta is your 60 degrees. The end A is in HP and 12 mm in front. In HP and 12 in front. Okay, so this is the data that I need. Draw its front view and find its true inclination with VP. True inclination with VP is what? It is nothing but the value of phi. So I need to find out the value of phi. Okay, so now I'll go on to this white screen. Okay, so let me try to give the solution for this. First, let us draw our XY reference line. సార్ ఇంపార్టెంట్ ఏవైనా బాబు డ్రాయింగ్లో ఇంపార్టెంట్ అనేది ఏముండదు, కాన్సెప్ట్ వైజ్ ఉంటుంది అంతా. ఇంపార్టెంట్ అని నేను చెప్పిన ప్రాబ్లము ఐ డోంట్ థింక్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. ఓకే, సో నేను ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే 19th చేస్తానులేమ్మా యామిని. నేను ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు జనరల్గా అదొక ప్రాబ్లం అట్లా ఇవ్వాలని చూస్తాను అంతే తప్పనిచ్చి మిడ్ పాయింట్ ప్రాబ్లం ఆల్సో. ఓకే, సో అదొక ప్రాబ్లం ఇవ్వాలని చూసింటాను కానీ ఐ డోంట్ థింక్ రిగార్డింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ లైక్ దట్. ఓకే, సో వీ కెనాట్ టెల్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ less important, something like that. Okay, so there is nothing like important. Okay, so in HP and 12 mm in front కాబట్టి first I have marked my A and A dash, and after that లైన్ లెంత్ ఎంత 90 mm, ఇంక్లినేషన్ వచ్చేసి 45 degrees కదా. సో ఇంక్లినేషన్ వచ్చేసి 45 degrees, లైన్ లెంత్ ఎంత, this inclination is 45 degrees, line length is 90 mm. So what I should mark here, I should mark here as B1 dash. So for this one I should take the line up to here, and from here horizontal line, and what is the point that I should write here? So this one పైన B1 dash ఉంది కాబట్టి కింద B1 ఉంటుంది. ఓకేనా, సో మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినప్పుడు సో ఐ ఫర్గాట్ యాక్చువల్లీ టెల్ టు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇన్ లైన్స్ డబుల్ ఇంక్లినేషన్? Your line A dash B dash is always equal to A dash B2 dash. Your line AB will be always equal to AB1. And the most important point is the lines A dash B2 dash and the line AB1 will be always parallel to XY reference line. Okay, so will be always parallel to XY. So ఇప్పుడు నేను AB1 వచ్చింది కదా, సో AB1 దేనికి ఈక్వల్ అని తెలుసు మనకు, AB అని తెలియాలి ఖచ్చితంగా. ఓకేనా, సో టాప్ వ్యూ వచ్చేసి ఎంత ఇంక్లినేషన్ ఇచ్చినాడు 60 degrees కాబట్టి AB1 డిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చిందో సేమ్ అదే డిస్టెన్స్ని మీరు 60 degrees ఇంక్లినేషన్లో ఏ దగ్గర నుంచి డ్రా చేయాలి ఇట్లా. సో 60 degrees ఇంక్లినేషన్లో ఇట్లా డ్రా చేసిన తర్వాత సో యూ క్యాన్ డ్రా a horizontal line passing through this one, and what you should mark here, you should mark this one as B. Okay, and you should show this curvature. ఈ కరువు లేకుండా చేయకూడదు, కంపల్సరీగా ఆ కరువు గీయాల్సిందే ప్రతి ప్రాబ్లంలో కూడా. ఓకేనా, అండ్ టు డ్రా ద ఫ్రంట్ వ్యూ ద సింప్లెస్ట్ థింగ్ దట్ యూ క్యాన్ డూ ఈస్ జస్ట్ డ్రా ఎ వర్టికల్ లైన్ టు గెట్ యువర్ బీ డాష్. కింద బీ ఉంది కాబట్టి పైన బీ డాష్. బట్ అలా కాకుండా సో ఇంకా ఫుల్ ప్రాబ్లం చేయాలనుకోండి, సో మనకు ట్రూ లెంత్ తెలుసు కదా ఎంత, 90 mm. నౌ టేక్ 90 mm ఆన్ ద కంపాస్. ఏ దగ్గర నుంచి ఇట్లా ఆర్క్ డ్రా చేస్తే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ యువర్ AB2. సో ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దట్ the line AB2 is the true length in the top view. So this is how much, this is your 90 mm, and దీని నుంచి ఒక వర్టికల్ లైన్ సో పై వరకు ఇట్లా డ్రా చేశారనుకోండి, ఏ డాష్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ వరకు. ఓకేనా, హియర్ వాట్ ఐ షుడ్ రైట్ హియర్ ఐ షుడ్ రైట్ ఇట్ యాజ్ కింద B2 కాబట్టి B2 dash. నౌ టేక్ A dash B2 dash on the compass and try to draw a curve like this to get your point B dash. సో మీరు ఇక్కడ కింద నుంచి వర్టికల్ లైన్ డ్రా చేసినా ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ మీట్ అట్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్.
Now join A dash and B dash to get your final front view. Question లో ఏమని అడిగినారు వాళ్ళు? సో డ్రా ద ఫ్రంట్ వ్యూ అని అడిగినారు. ఇఫ్ యూ రీడ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్, డ్రా ఇట్స్ ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ ఫైండ్ ఇట్స్ ట్రూ ఇంక్లినేషన్ విత్ ద VP. సో ఇఫ్ యూ ట్రై మనం అంటే బి వచ్చిన తర్వాత 60 degrees ఇంక్లినేషన్లో పెట్టిన తర్వాత ఈ ఏబి లైన్ని, ఓకే, మనం అక్కడితో నేనేం చెప్పాను, ఇక్కడ నుంచి వర్టికల్ లైన్ డ్రా చేస్తే బి డాష్ వచ్చేస్తుందని చెప్పినాను కదా. బట్ మనము 5 కనుక్కోలేము యాక్చువల్గా, ఓకేనా. సో ఇదే కదా 5 అంటే AB2 చేసే లైన్నే మనం ఏమంటాం 5. సో ఈ ప్రొసీజర్ చేయకోకుండానే బి డాష్ కనుక్కోవచ్చు, కానీ సో 5 అనుకోవాలంటే కంపల్సరీగా మనం ఏం చేయాలా, సో 90 mm కంపాస్ మీద తీసుకొని ఏ దగ్గర నుంచి ఆర్క్ డ్రా చేస్తే AB2 లైన్ వస్తుంది. ఈ AB2 లైన్ విత్ XY లేదా విత్ హారిజాంటల్ చేసే ఇంక్లినేషన్ 5. అదే మనకు ప్రాబ్లంలో కనుక్కోమనిండేది, ఓకేనా. ఈ ప్రాబ్లంలో మనకు తెలియాల్సిందల్లా ఏమంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన 60 degrees ఇట్ ఈస్ నాట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 5 అని. సో అది 5 అని ఎవరన్నా అనుకున్నారు అంటే ప్రాబ్లం మధ్యలో ఆగిపోతుంది, ఓకేనా. మీకు డబుల్ ఇంక్లినేషన్ లైన్స్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఇది చెప్పింటాను కదా, వాట్ ఈస్ దట్ వన్. సో ఫైనల్గా మీకు వచ్చే బి డాష్ బి. సో కంపల్సరీగా మీరు వర్టికల్ లైన్ డ్రా చేయాలా. వర్టికల్ లైన్ డ్రా చేస్తే ఆ రెండు వర్టికల్ లైన్లో మీట్ అయితేనే యువర్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ కరెక్ట్ అని, ఓకేనా. Yeah, that is regarding the 13th problem. So now after that, Chetana. So 22nd problem she asked. So we will see that 22nd problem. 22nd. Yeah, so this is a midpoint problem. A line AB 20 mm long. So let me write down the data here. So AB is how much? AB is 120 and theta is 45 and phi is 30 degrees. సో మిడ్ పాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఎండ్ ఏ గురించి మాట్లాడరు, ఎండ్ బి గురించి మాట్లాడరు. ఆ లైన్కి అంటే ఈ 120 mm మిడ్ ఉంటుంది చూడండి, అంటే 60 mm దగ్గర అక్కడ ఒక పాయింట్ ఉందని అజ్యూమ్ చేసుకొని, ఓకేనా. సో ఆ పాయింట్ గురించి మాట్లాడతారు. సో ద పాయింట్ నేమ్ ఈస్ సి. ఆ సి అనే పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది, ఇట్లా ఇక్కడ. సో ద పాయింట్ సి ఈస్ ఇన్ విపి అండ్ 20 అబౌవ్ హెచ్పి. సో ఇన్ విపి అండ్ 20 అబౌవ్, ఓకే. అండ్ ఎండ్ ఏ థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో ఉందంట, ఎండ్ బి ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఉంది, ఓకే. సో దిస్ is the data that we need. Draw the projections of the line, okay. So now to solve this one, let me draw the XY reference line first and after that సో సి గురించి. సో సి అనే పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది, ఇన్ విపి ఉందంటే సో దాని టాప్ వ్యూ పాయింట్ ఇట్ విల్ బి డెఫినెట్లీ ఆన్ ద XY reference line. ఇన్ ఫ్రంట్ లేకుండా బిహైండ్ లేకుండా ఉందంటే ఇట్స్ టాప్ వ్యూ విల్ బి ఆన్ ద XY reference line అండ్ 20 mm అబోవ్ అని ఉంది కదా. సో 20 mm above దగ్గర, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ మై సి డాష్, ఓకే. సో దిస్ యువర్ 20 above. సో డబుల్ ఇంక్లినేషన్ మిడ్ పాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్లో యూ షుడ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ టేక్ 120 mm తీసుకోవచ్చు, కానీ బట్ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది. కాబట్టి వాట్ ఐ ఆల్వేస్ టెల్ యూ ఈస్, సో ఆల్వేస్ టేక్ ఓన్లీ ద హాఫ్ ఆఫ్ ద లెంత్. సో 60 mm తీసుకోమని చెప్తాను మామూలుగా, ఓకేనా. సో ఇక్కడ నుంచి 60 mm ద ఇంక్లినేషన్ ఇస్ హౌ మచ్, టీటా వచ్చేసి 45 degrees. సో 45 degrees ఇట్లా పెట్టిన తర్వాత ఎంత డిస్టెన్స్ అది, సో ఆ డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ 60 mm. సో దిస్ ఈస్ యువర్ 60 mm అండ్ దిస్ ఇంక్లినేషన్ ఈస్ హౌ మచ్ 45 degrees. సో ఇక్కడ పైన ఏమని రాస్తాము, B1 డాష్, ఓకే. సో దాన్ని వర్టికల్గా XY రెఫరెన్స్ లైన్ మీద డ్రా చేస్తే ఇక్కడ XY రెఫరెన్స్ లైన్ మీద పాయింట్ ఏమొస్తుంది, CB1 వస్తుంది. సో ద డిస్టెన్స్ CB1 for a line 60 mm inclined at an angle of 45 degrees which is named as C dash and B1 dash, okay. సో ఇప్పుడు టాప్ వ్యూ. సో టాప్ వ్యూ అంతా 30 degrees ఇంక్లినేషన్లో ఉందని ఇచ్చినాడు కదా. సో వన్స్ అగైన్ టేక్ 60 mm, ఓకే. సో దిస్ టైమ్ ద ఇంక్లినేషన్ ఇస్ హౌ మచ్ 30 degrees, okay. So this is, let us say that this is our 30 degrees and from here I am going to draw a small reference line, okay. So this is our CB2 and for this one if I draw a vertical line until here and if I draw a horizontal line from here, okay. So this point should be my B2 dash. So once I get A dash B2 dash, rotate this one like this to get my point B dash, rotate CB1 with C as the center and CB1 on the compass, rotate this one like this to get our B. So try to draw a vertical line between B dash and B, okay. So yeah, let me try to draw little more accurate, okay. Yeah, so now if I try to join B dash with B, so they both should be on the same vertical line and
Now you can join C dash and B dash. You can join C and B. Okay. So what you have done here? So you have completed the double inclination midpoint problem. మిడ్ పాయింట్ వరకు మాత్రమే సాల్వ్ చేసినారు. మిడ్ పాయింట్కి ఒక సైడ్ సాల్వ్ చేసినారు. మిడ్ పాయింట్కి ఇంకో సైడ్ సాల్వ్ చేయాలంటే ద సింప్లెస్ట్ థింగ్ ఈస్, మీకు ఇంతకుముందు 60 mm డ్రా చేశారు కదా, అదే 60 mmని అదే ఇంక్లినేషన్లో ఇట్లా ఎక్స్టెండ్ చేసి, ఓకేనా, యూ షుడ్ డ్రా ఏ హారిజాంటల్ లైన్ హియర్. ఓకే, డ్రా చేసిన తర్వాత మనకు ఆల్రెడీ టాప్ వ్యూ ఫ్రంట్ వ్యూ వచ్చింది కదా, సి డాష్ బి డాష్. ఆ సి డాష్ బి డాష్ని అట్లే కిందకి ఇట్లా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఈ లైన్కి ఎక్కడైతే మీట్ అవుతుందో, సో దట్ పాయింట్ విల్ బి అవర్ ఏ డాష్. So that point will be our A dash, and this entire line A dash and B dash is our final front view with C dash as the midpoint. Okay, and similarly top view లో మనం ఏం చేసాము, CB2ని ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత 60 mm, ఇక్కడ ఇంక్లినేషన్ వచ్చేసి 30 degrees. ఓకేనా, సో 30 degrees లో డ్రా చేసాం కదా 60 mmని, అదే 30 degrees లో ఇంకొక 60 mm, సో ఇట్లా పైకి ఎక్స్టెండ్ చేసి, ఓకేనా, అక్కడ ఒక చిన్న హారిజాంటల్ లైన్ ఇట్లా డ్రా చేసిన తర్వాత మనకు ఆల్రెడీ టాప్ వ్యూ వచ్చింది చూడండి. సో మనకు ఆల్రెడీ టాప్ వ్యూ వచ్చింది. ఆ టాప్ వ్యూని అట్లాగే పైకి ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే, ఓకేనా, సో ఎక్కడైతే ఈ హారిజాంటల్ లైన్ మీట్ అవుతుందో, సో దాట్ పాయింట్ విల్ బి యువర్ వాట్ ఏ పాయింట్. ఓకే, నౌ హియర్ డబుల్ ఇంక్లినేషన్ మిడ్ పాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఏకి ఏ డాష్కి కూడా మనం ఏం చేయాలా, వర్టికల్ లైన్ డ్రా చేయాల్సి వస్తుంది. నౌ ఫైనలీ ఏ డాష్ బి డాష్ ఈస్ యువర్ ఫైనల్ ఫ్రంట్ వ్యూ విత్ సి యాజ్ ద మిడ్ పాయింట్. Sorry, C dash as the midpoint, and you have your AB, which is called as final top view with the C as the midpoint. ఓకే, సో మీకు ఇంతకుముందు అడిగినట్టుగా ఇక్కడ లాస్ట్ ఇవి రెండు చూడండి. ఏ అనేది థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో ఉంది అంటే, మనకి పాయింట్స్లో ఇప్పుడు కూడా చెప్పాను కదా, సో థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో ఉంది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏమవుతుంది, ఇట్స్ టాప్ వ్యూ విల్ బి ఆల్వేస్ అబౌవ్ XY reference line, its front view will be always below XY reference line if an object is situated in the third quadrant. బి అనేది ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఉంది అంటే, ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటే ఫ్రంట్ వ్యూ ఎప్పుడు పైన ఉంటుంది, టాప్ వ్యూ ఎప్పుడు కిందే ఉంటుంది. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 23. ఓకే, 23 and 22. 13th problem, can you please tell me the cross inclination problems? 19th one. Okay, fine. So we will try to solve 19th problem. The distance between the end projectors. Okay, సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్రొజెక్టర్స్ అన్నా, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎండ్ ప్రొజెక్టర్స్ అన్నా ఒకటే అని మీకు చెప్పింటాను. ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ రిమెంబర్ దట్. ఓకే, సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎండ్ ప్రొజెక్టర్స్ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్, మీకు అది చూపిస్తాను అండి. యా, దిస్ వన్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ డాష్ ఏకి బి డాష్ బికి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్. ఏ డాష్ ఏకి బి డాష్ బికి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ని మనం ఏమంటాము, సో దట్ డిస్టెన్స్ ఓన్లీ వీఆర్ కాలింగ్ దట్ వన్ యాజ్ దిస్ వన్. ఇక్కడ నుండి ఏ డాష్ ఏకి బి డాష్ బికి మధ్య ఉన్న ఈ డిస్టెన్స్ని, వేర్ ఇస్ దిస్, యా, సో ఏ డాష్ ఏకి బి డాష్ బికి మధ్య ఉన్న ఈ డిస్టెన్స్ని ఏమంటాము, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్రొజెక్టర్స్ అని కానీ, లేదా ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎండ్ ప్రొజెక్టర్స్ అని అంటాం. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనం సాల్వ్ చేయబోయే ఈ ప్రాబ్లంలో, సో దట్స్ వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లం. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద ఎండ్ ప్రొజెక్టర్స్ ఈస్ 50 mm. ద పాయింట్ P ఈస్ 30 mm above HP. So let me draw it here itself and XY reference line gisi. After that, after completing reading the problem, white screen I will put it. Okay, so XY draw chesi a point P is 30 mm above ante meeku already telusu paina ani kada. So this will be your A dash and this is your 30 mm and 20 mm behind. So 20 mm behind ante, behind annappudu top ekkada ostundani telusu, paina ostundani telusu. So paina A dash ante దాని నుంచి 10 mm కింద ఏ అనే పాయింట్ వస్తుంది. ఓకేనా, 20 mm బిహైండ్ అనే వర్డ్ ఏ వ్యూ డ్రా చేయడం కోసం ఇస్తారు, టాప్ వ్యూ డ్రా చేయడం కోసం ఇస్తారు. బిహైండ్ అని ఉంటే మీ టాప్ వ్యూ ఎప్పుడు XY రెఫరెన్స్ లైన్ పైన ఉంటుందని చెప్పాను. ఓకే, అండ్ వైల్ క్యూ ఈస్, సో క్యూ ప్రొజెక్షన్ డ్రా చేసే ముందు ఇక్కడ నుండి XYకి మీద ఎంత డిస్టెన్స్ పెట్టుకోవాలి నేను, సో 50 mm పెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, పెట్టుకున్న తర్వాత వైల్ క్యూ ఈస్ 40 mm బిలో, సో ఇక్కడ నుంచి 40 దగ్గర, సో బిలో అనే వర్డ్, సో ఇట్ విల్ బి గివెన్ ఫర్ డ్రాయింగ్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ. సో క్యూ డాష్ వస్తుంది అండ్ 30 mm ఇన్ ఫ్రంట్. సో ఇక్కడ నుంచి 10 mm దగ్గర ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మార్క్ మై క్యూ. ఓకే, డ్రా ద ప్రొజెక్షన్స్ ఆఫ్ ద లైన్ అండ్ డిటర్మైన్ ద ట్రూ లెంత్. సో ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ AB. ఓకే, అండ్ ట్రూ ఇంక్లినేషన్స్. సో ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ theta and phi ఆల్సో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, so what I have done here with the given data, so 50 mm distance between the end projectors ఇచ్చినారు
ఏ డాష్ వచ్చేసి, సో దీన్ని చూసి ఏమని చెప్పొచ్చు, 40 mm 30 mm అబోవ్ ఇచ్చినారు అండ్ 20 mm బిహైండ్ ఇచ్చినారు, అంటే అబోవ్ బిహైండ్. సో పాయింట్ ఏ ఈస్ ఇన్ ద సెకండ్ క్వాడ్రంట్. ఓకే, సో రిగార్డింగ్ పాయింట్ క్యూ ఏమని ఇచ్చినారు, పీక్యూఆ ఉండేది ఇక్కడ. సో లెట్ us go with AB. Okay, so this, let me write this one as B dash and this one as B. Okay, సో ఇక్కడ B dash B, సో రెండు బిలో ఎక్స్పై రెఫరెన్స్ లైన్ ఉన్నాయంటే మీనింగ్ ఏమని అర్థము, రెండు కిందే ఉన్నాయంటే సో ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ ఆర్ ద పాయింట్ బి ఈస్ ఇన్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్. ఓకే, సో హియర్ the very first thing that I should draw to solve this particular problem is, so first I should join A dash with B dash. A dash ని B dash జాయిన్ చేయాలా, దిస్ ఇస్ మై ఫైనల్ ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ ఏని బీకి జాయిన్ చేస్తే సో ఐ గాట్ మై ఫైనల్ టాప్ వ్యూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మీకు ఇంతకుముందు ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ లైన్స్ డబుల్ ఇంక్లేషన్ అని చెప్పాను కదా, వాట్ ఈస్ దట్ వన్, ద లైన్స్ A dash B2 dash and the line AB1 will be always parallel to XY. Okay, so once again let me write here because without that it is not actually possible to understand this particular problem. A dash B dash is always equal to A dash and B2 dash, and the distance AB1 is always equal to sorry AB, the distance AB is always equal to AB1. ఈ రెండు లైన్లు A dash B2 dash AB1 they will be always parallel to XY ఉంటాయి if you take any double inclination problem. Okay, so now what I should do, first I will take A dash B dash. A dash B dash distance తీసుకొని ఏ దగ్గర నుంచి హారిజాంటల్ లైన్ డ్రా చేసి, ఓకేనా, ఏ దగ్గర నుంచి హారిజాంటల్ లైన్ డ్రా చేసి B dash దగ్గర నుంచి with A dash as my center and A dash B dash on the compass I will try to draw a curve like this. ఈ రెండు ఎక్కడైతే మీట్ అవుతాయో ఆ పాయింట్ ఏమవుతుంది, ఏ డాష్ బి డాష్ దేనికి ఈక్వల్, ఏ డాష్ B2 డాష్కి. ఏ డాష్ B2 డాష్ ఎప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది, XY రెఫరెన్స్ లైన్కి ప్యారల్గా ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు B2 డాష్ ఉందనుకోండి, మనకు వి షుడ్ గెట్ B2 అనే పాయింట్. సో మీకు ఈ పాయింట్ కూడా తెలియాలి, ఏమంటే టాప్ వ్యూలో B అనే పాయింట్ B2 అనే పాయింట్ సేమ్ లైన్ మీద ఉంటాయి. ఫ్రంట్ వ్యూలో B డాష్ అనే పాయింట్ B1 డాష్ అనే పాయింట్ రెండు సేమ్ హారిజాంటల్ లైన్ మీద ఉంటాయి. ఓకేనా, so now what I am going to do is I am going to draw a horizontal line from B and I am going to draw a horizontal line from B dash. Okay, you draw చేసిన తర్వాత now if I draw a vertical line from B2 dash onto B నుంచి డ్రా చేసిన హారిజాంటల్ లైన్ మీదకి, సో అక్కడ డ్రా చేశాను అనుకోండి, what I can mark this one, I can mark this one as B2. ఓకేనా, సో B2ని ఇప్పుడు దేంతో జాయిన్ చేయాలి, యాక్చువల్గా ఏని B2తో జాయిన్ చేస్తే, ఏని B2తో జాయిన్ చేస్తే now what I got here I can measure this one which is nothing but the true length. సో ట్రూ లెంత్ అంటే ఫ్రంట్ వ్యూలోనే ఉంటుంది టాప్ వ్యూలో ఉంటుందని చెప్పాను కదా, ట్రూ లెంత్ని ఏ డాష్ B1 డాష్తో చెప్పొచ్చు, ఏ B2తో కూడా చెప్పొచ్చు. ఇది వచ్చేసి ఫ్రంట్ వ్యూలో, ఇది వచ్చేసి టాప్ వ్యూలో. ఓకేనా, సో నవ్ ఐ గాట్ మై ఏ డాష్ AB2 డిస్టెన్స్. సో AB2 ఈస్ నథింగ్ బట్ మనం ఏం కనుక్కున్నట్టు, AB డిస్టెన్స్ కనుక్కున్నట్టు, ట్రూ లెంత్ కనుక్కునేసినట్టే. ఓకేనా, వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ లైన్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అవర్ AB. ఓకేనా, AB దేనికి ఈక్వల్, AB1కి ఈక్వల్. ఓకేనా, సో AB1 లైన్ ఎలా ఉంటుంది, దట్ ఆల్సో విల్ బి ప్యారలల్ టు XY. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఐ విల్ డ్రా ఏ హారిజాంటల్ లైన్ ఫ్రమ్ హియర్, ఐ విల్ డ్రా ఏ హారిజాంటల్ లైన్ ఫ్రమ్ హియర్ and with A as my center and AB on the compass I will try to draw a curve. So I will try to draw a curve. So ఇవి రెండు పాయింట్ దగ్గర మీట్ అవుతాయి, that point will be my AB1. ఓకేనా, సో AB1 ఉందంటే B1 డాష్ అనే పాయింట్ ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్పాను ఇప్పుడే, B డాష్ ఎక్కడ ఉంటుందో B1 డాష్ అనే పాయింట్ కూడా సేమ్ హారిజాంటల్ లైన్ మీద ఉంటుంది. సో నౌ B1 దగ్గర నుంచి I should draw a vertical line on to the line which I have drawn from B dash point. So now here what I can mark, here I can mark as B1 dash. Okay na, ఇప్పుడు B1 dash ని A dash తో జాయిన్ చేస్తే, so this one is once again my true length. So A dash and B1 dash, A dash and B1 dash చేస్తున్న హారిజాంటల్ తో, so this inclination is nothing but my theta, okay, which is this one, and AB2 చేస్తున్న inclination, so with reference to this one, so this inclination is nothing but my phi. So we got the value of phi, we got the value of theta, and we got A dash B1 dash, so which is nothing but true length in front view. We also got AB2 which is nothing but the true length in the top view. Okay,
So this is the solution for your problem number 17th, 19th. Okay, 15th కూడా na. Yeah, what is problem number 15? A line AB measuring 80 mm long has one of its ends. So this is the last problem. Let us say that this is the last problem in this one lines. లేకపోతే ఇంక 8 దాటిపోతుంది. A line AB 90 mm long, సారీ అది కాదు కదా. A line AB measuring 80 mm long, ఏబి అని లేదు. సో ఏబి అని లేకపోతే కూడా అంటే లైన్ నేమ్ మెన్షన్ చేయకపోతే మనం ఏం చేస్తాము? సో we take it as AB. Has one of its ends 60 above and 20 in front. The other end is 50 mm above and in front. The front of the line is 60. The front is always denoted as A dash and B dash. Okay, which is always equal to A dash and B2 dash, that is equal to 60. Okay, so draw the top view ఇచ్చినారు. So let me draw the XY reference line. ఓకేనా. సో వన్ ఎండ్ is 60 above అన్నాడు కదా. Let me mark a point here. 60 above కాబట్టి A dash and 20 in front. So 20 in front అంటే maybe somewhere here A అనే పాయింట్ ఉంటుంది. This 20 in front and 60 above. The other end is 15 mm above HP. So 15 mm above HP దగ్గర ఎగ్జాక్ట్ ఎక్కడ వస్తుందో తెలియదు కాబట్టి సో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు డ్రా ఏ హారిజాంటల్ లైన్. సో హారిజాంటల్ లైన్ డ్రా చేసిన తర్వాత ద ఫ్రంట్ వ్యూ డిస్టెన్స్ ఇచ్చినారు. ఓకే, సో నౌ సో వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? దిస్ ఈస్ 15 mm above distance. The other end is 15 mm above అన్నారు కదా. One end is 60 mm above HP and 20 mm in front of VP. The other end is 15 mm above HP. సో ఇప్పుడు నాకేం తెలుసు? A dash B2 dash distance తెలుసు, ద ట్రూ లెంత్ తెలుసు. సో నౌ ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ దట్ what I will do here is first I will take true length, which is nothing but 80 mm, and by taking 80 mm on the compass with A as my center, I will try to cut an arc here to get my point A dash B1 dash. What is A dash B1 dash? It is nothing but true length in the front view. సో ట్రూ లెంత్ అది కూడా ప్రాబ్లంలో ఇచ్చారు కాబట్టి ఓకేనా, 80 mm తో ఆర్క్ డ్రా చేసిన. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టీటా. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ లెంత్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లం? ద ఫ్రంట్ వ్యూ లెంత్ ఈస్ జనరలీ డినోటెడ్ విత్ A dash B dash. ఓకే, సో A dash మీకు ఇంత ముందు ప్రాబ్లంలో చెప్పినాను, B dash B1 dash రెండు పక్కన పక్కనే ఉంటాయి ఫ్రంట్ వ్యూలోని. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు 60 mm కంపాస్ మీద తీసుకొని మళ్ళీ అదే ఏ సెంటర్ దగ్గర నుంచి ఇట్లా ఆర్క్ డ్రా చేస్తే వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ హియర్? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ మై B dash. ఓకే, సో దిస్ లైన్ ఐఎమ్ సపోజ్ టు డ్రా డార్క్. ఓకే, సో అది అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలా? ఇదే డేటా ఉండేది మన దగ్గర. సో ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే A dash B2 dash దీని పక్కనే రాసినాను చూడండి, దేనికి ఈక్వల్? A dash B2 dash కి ఈక్వల్. ఓకేనా, అండ్ ద లైన్ A dash B2 dash విల్ బి ఆల్వేస్ ప్యారలల్ టు XY రెఫరెన్స్ లైన్ అని తెలుసు కాబట్టి సో A dash సెంటర్తో ఓకేనా AB ఆన్ ద కంపాస్. వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ AB? AB ఈస్ 60 mm. సో తీసుకొని డ్రా చేస్తే సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ హియర్? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ A dash and B2 dash. So from there I am going to just draw a vertical line here and with A as my center, so I am going to cut an arc here. So with a distance of 80 mm on the compass, so I am going to cut an arc here. So what is this distance? This is your 80 mm, and I should draw a horizontal line passing through this one. So this is my point. పైన B2 dash ఉందంటే కింద B2. ఓకే, సో నౌ ఈ ప్రాబ్లంలో మనకు డ్రా ద టాప్ వ్యూ సంథింగ్ ఏదో అడిగాడు కదా. సో దాని టాప్ వ్యూ డ్రా చేయాలంటే సింపుల్గా ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా వర్టికల్ లైన్ డ్రా చేస్తే సో వాట్ ఈస్ దట్ పాయింట్? పైన B dash అయితే కింద B. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ జాయిన్ A with B, so that is the final top view. Okay, so and if I draw a small horizontal line here, so what is this one? This inclination is beta, this inclination is alpha, whereas this inclination, sorry, not alpha, phi. So this inclination is phi and that is beta, this is alpha and this is your theta. Okay, so this is regarding the problem number 15th. Okay, yeah, so let us wind up regarding the problems related to what is this lines. Okay, so now we will move on to the planes, projection of planes. Okay, so planes నేను అనుకుంటాను లైన్స్ అండ్ దీనికంటే కూడా పాయింట్స్ కంటే కూడా ఈజీ అని. ఓకేనా, ఎందుకంటే సో జామెట్రికల్ షేప్ ఉంటుంది, ఏదో ఒక షేపు.
ఓకేనా. ప్లేన్స్ జనరల్గా ఒక వ్యూలో ట్రూ షేప్ కనిపిస్తే ఇంకొక వ్యూలో లైన్ మాదిరి కనిపిస్తాయి. సో అది తెలిస్తే చాలు మనకు. ఓకేనా. మనకి ఇచ్చిన ప్లేన్ పొజిషన్ ఏంది, ఓకేనా. సో ప్లేన్స్ కూడా 6 పాసిబుల్ పొజిషన్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా. ఆ 6 పాసిబుల్ పొజిషన్స్లో ఏ వ్యూలో మనకు ట్రూ షేప్ కనిపిస్తుంది, ఇంకొక వ్యూలో లైన్ మాదిరి కనిపిస్తుంది అని చెప్పాను కదా. సో అది ఏ వ్యూ అనేది తెలిస్తే మనకు ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ 50% అయిపోతుంది. ఓకేనా. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో ఆల్ దోస్ 6 పాసిబుల్ పొజిషన్స్. ఓకేనా. సో ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ప్లేన్ ప్యారలల్ టు హెచ్పి అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు విపి. ఓకేనా. సో విపికి పర్పెండిక్యులర్గా ఉండి హెచ్పికి ప్యారలల్గా ఉంది. ఓకేనా. సో ఎప్పుడు హెచ్పికి ప్యారల్ అంటాము, నేను పట్టుకునేది హెక్సగన్. హెక్సగన్కి 6 కార్నర్స్ ఉన్నాయి, 6 ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి. ఈ 6 ఎడ్జెస్ నుంచి హెచ్పికి సేమ్ డిస్టెన్స్ ఉండి, లేదా ఈ 6 కార్నర్స్ నుంచి హెచ్పికి సేమ్ డిస్టెన్స్ ఉంటే, వాట్ ఐ కెన్ టెల్ రిగార్డింగ్ దిస్, ఐ కెన్ టెల్ దట్ దిస్ ఈస్ ప్లేన్ ప్యారలల్ టు హెచ్పి. ఓకేనా. సో ప్లేన్ ప్యారలల్ టు హెచ్పి ఉన్నప్పుడు టాప్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ వస్తుంది, ఫ్రంట్ వ్యూలో మీకు ఎట్లా కనిపిస్తూ ఉంటుంది, మీకు వచ్చేసి లైన్ మాదిరి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ద వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ దట్ యూ షుడ్ డూ ఆఫ్టర్ రీడింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ రిలేటెడ్ టు ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ప్లేన్స్. సో ప్లేన్స్లో ప్రాబ్లం చదవంగానే ఆ 6 పాసిబుల్ పొజిషన్స్లో దేని కింద ఉంది ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం, ఫలానా పొజిషన్ అని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఈ వ్యూలో ఎట్లా కనిపిస్తుంది, ఇంకో వ్యూలో ఎట్లా కనిపిస్తుంది. సో వెన్ ఏ ప్లేన్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు బీపీ అండ్ ప్యారలల్ టు హెచ్పి, టాప్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ కనిపిస్తుంది, ఫ్రంట్ వ్యూలో లైన్ వస్తుంది. సెకండ్ వన్ ఈస్ ప్లేన్ ప్యారలల్ టు విపి అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు హెచ్పి. ప్లేన్ ప్యారలల్ టు విపి ఉందంటే ఈ 6 కార్నర్స్ నుంచి విపికి సేమ్ డిస్టెన్స్ ఉన్నట్టు. సో ప్యారలల్ టు విపి ఉండి పర్పెండిక్యులర్ టు హెచ్పి ఉంది. సో ఫ్రంట్ వ్యూలో మనకి ఏం కనిపిస్తుంది, ట్రూ షేప్ హెక్సగన్ కనిపిస్తుంది. అండ్ టాప్ వ్యూలో ఎట్లా కనిపిస్తుంది, టాప్ వ్యూలో వచ్చేసి పైన చూసినప్పుడు లైన్ మాదిరి కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ పొజిషన్. థర్డ్ వన్ ఈస్ ఏ ప్లేన్ పర్పెండిక్యులర్ టు బోత్ హెచ్పి అండ్ విపి. సో ప్లేన్ పర్పెండిక్యులర్ టు బోత్ హెచ్పి అండ్ విపి ఉన్నప్పుడు సైడ్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ వస్తుంది, ఫ్రంట్ వ్యూలోనూ లైనే వస్తుంది, టాప్ వ్యూలో కూడా లైనే వస్తుంది. ఓకేనా. ప్లేన్ ఇంక్లైన్ టు హెచ్పి. సో ప్లేన్ ఇంక్లైన్ టు హెచ్పి ఉందంటే, సో జనరల్గా ప్లేన్స్లో ఏం చేస్తాము, మన హెక్సాగనల్ ప్లేన్, నాట్ ఓన్లీ హెక్సాగన్, ఎనీ ప్లేన్, ఏ ప్లేన్ అయినా కూడా మన హారిజాంటల్ ప్లేన్కి ఇంక్లినేషన్ ఇచ్చి ఉంటే హారిజాంటల్ ప్లేన్ ప్యారల్గా పెడతాం, వర్టికల్ ప్లేన్కి ఇంక్లినేషన్ ఇచ్చి ఉంటే వర్టికల్ ప్లేన్కి ప్యారల్గా పెడతాం. సో దట్ ఈస్ ద అజంప్షన్ వి మేక్, ఓకే, టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. సో వితౌట్ దట్ అజంప్షన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ పాసిబుల్ టు కంప్లీట్ ద ప్రాబ్లమ్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ప్లేన్ ఇంక్లినేషన్ టు హెచ్పి ఇచ్చారనుకోండి, యూ నీడ్ 2 ఫ్రంట్ వ్యూస్ అండ్ యూ నీడ్ 2 టాప్ వ్యూస్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. ప్యారలల్ టు హెచ్పి ఉంటే ఒక టాప్ వ్యూ ఒక ఫ్రంట్ వ్యూ. ప్లేన్ ప్యారలల్ టు విపి ఉంటే ఫ్రంట్ వ్యూలో ట్రూ షేప్, టాప్ వ్యూలో లైన్. ప్లేన్ పర్పెండిక్యులర్ టు బోత్ అంటే 3 ఫిగర్స్ కావాలా, ఫస్ట్ సైడ్ వ్యూ, దాని తర్వాత ఫ్రంట్ వ్యూ, దాని తర్వాత టాప్ వ్యూ. ఓకేనా. బట్ వెన్ ఏ ప్లేన్ ఈస్ ఇంక్లైన్ టు హెచ్పి, ప్లేన్ ఇంక్లైన్ టు హెచ్పి ఉందంటే, ఓకే, సో మనకు ఫ్రంట్ వ్యూలో ఒక లైన్ ఇట్లా ఇంక్లైన్డ్గా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది, టాప్ వ్యూలో చూసినప్పుడు రెడ్యూస్డ్ షేప్ వస్తుంది. సో దాన్ని యాక్చువల్గా షీట్ మీద గీయాలంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఆ రెడ్యూస్డ్ షేప్ రావాలంటే యూ నీడ్ యాక్చువల్లీ 2 ఫ్రంట్ వ్యూస్ అండ్ 2 టాప్ వ్యూస్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఓకేనా. సో ప్లేన్ ఇంక్లినేషన్ మన హెక్సాగన్ది, ఇంక్లైన్ టు హెచ్పి ఉంది కాబట్టి ప్యారలల్ టు హెచ్పి పెట్టాలా, అప్పుడు టాప్ వ్యూలో 2 షేప్ వస్తుంది, ఫ్రంట్ వ్యూలో ఇప్పుడు మీకు ఎట్లా కనిపిస్తుంది, లైన్ మాదిరి కనిపిస్తుంది. ఆ లైన్ మాదిరి కనిపిస్తున్న ప్లేన్ని ఎంత ఇంక్లినేషన్ ఇచ్చారో అంత ఇంక్లినేషన్కి ఇట్లా పెడితే అప్పుడు టాప్ వ్యూలో నుంచి, అంటే అప్పుడు ఈ వ్యూ నుంచి పాయింట్స్ అన్ని కిందికి, ట్రూ షేప్ నుంచి రైట్ సైడ్కి, సో ఇట్లా తీసుకొని వచ్చారంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద రెడ్యూస్డ్ షేప్. అండ్ ఇంక్లైన్ టు విపి. సో ఇంక్లైన్ టు విపి ఉన్నప్పుడు సో మనం ఏం చేయాలా, ప్లేన్ ప్యారలల్ టు విపి అనుకోవాలా. ప్లేన్ ప్యారలల్ టు విపి అనుకుంటే సో ఫ్రంట్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ వస్తుంది, సో టాప్ వ్యూలో వచ్చేసి లైన్ మాదిరి కనిపిస్తుంది. ఆ టాప్ వ్యూలో లైన్ మాదిరి కనిపిస్తా అన్న దాన్ని ఎంత ఇంక్లినేషన్ ఇచ్చారో ప్రాబ్లంలో అంత పెడితే, అంత పెట్టి అక్కడ నుండి అన్ని పైకి ట్రూ షేప్ నుంచి రైట్ సైడ్కి తీసుకొని వస్తే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద రెడ్యూస్డ్ షేప్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ప్లేన్. సో ప్లేన్స్ డబుల్ ఇంక్లినేషన్లో జనరల్గా ఏం చేస్తారని చెప్పానంటే, సో 1 ఇంక్లినేషన్ విల్ బి గివెన్ ఫర్ ద సర్ఫేస్ ఆర్ ద ప్లేన్. ద ప్లేన్ ఈస్ ఇంక్లైన్డ్ అట్ అని ఉంటుంది డబుల్ ఇంక్లినేషన్ దానిలో, లేదా ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ ఈస్ ఇంక్లైన్డ్ అట్ అని ఉంటుంది. ఇంకొకటి వచ్చేసి ద ఎడ్జ్ రెస్టింగ్ ఆన్ హెచ్పి ఈస్ ఇంక్లైన్డ్ అట్ అని ఉంటుంది. ద ఎడ్జ్ రెస్టింగ్ ఆన్ హెచ్పి ఈస్ ఇంక్లైన్డ్ అట్ అంటే దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ ద ఎడ్జ్, సో నాట్ ద ఎంటైర్ ప్లేన్. సో కాబట్టి ఏం చేస్తాం మాట్లాడేటప్పుడు, 2 ఇంక్లినేషన్ కనిపిస్తున్నాయి ప్రాబ్లంలో, ఏ ప్లేన్కి ప్యారల్గా పెట్టాలా, వెన్ ఏ ప్లేన్ ఈస్ ఇంక్లైన్ టు బోత్ హెచ్పి అండ్ విపి యూ నీడ్ 3 ఫ్రంట్ వ్యూస్ అండ్ యూ నీడ్ 3 టాప్ వ్యూస్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఓకేనా. సో అవి సాల్వ్ చేయాలంటే ఇట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ని, సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్, ఏదో ఒక ప్లేన్ ఫస్ట్ ప్యారల్గా పెట్టాలి. ఏ ప్లేన్కి ప్యారల్గా పెట్టాలని ఎట్లా డిసైడ్ చేస్తాము, ఈ సర్ఫేస్ ఇంక్లినేషన్ ఏ ప్లేన్కి అయితే ఇచ్చింటారో ఆ ప్లేన్కి ప్యారల్గా పెడతాం, నాట్ ద ఎడ్జ్ ఇంక్లినేషన్. ఓకేనా.
ఎడ్జ్ ఇంక్లినేషన్ పెట్టాము, సర్ఫేస్ ద ప్లేన్ ఈస్ ఇంక్లైన్డ్ అట్ ఉన్నా ద సర్ఫేస్ ఈస్ ఇంక్లైన్డ్ అట్ అని ఉంటుంది కదా, సో దానికి ఆ ప్లేన్కి ప్యారల్గా పెడతాం. ఓకేనా. సో very simple concept to explain actually regarding the projection of planes. So like how I have solved regarding projection of lines. Okay, lines problems. If you have any specific problems regarding planes, so I am ready to solve. So just try to mention the number. So otherwise we will move on to the solids. Solids కూడా జస్ట్ అంత చెప్పడానికి ఏం లేదు. ఓకేనా. యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు హెచ్పి ప్యారలల్ టు విపి. సో దాంట్లో ఏవీలో ట్రూ షేప్ కనిపిస్తుంది. ఓకేనా. సో దట్ అండ్ ఆల్ ఈస్ ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, రిగార్డింగ్ సాలిడ్స్ ఆల్సో. ఏమంటే సాలిడ్స్ గీయాలంటే మీకు యాక్చువల్గా కొంచెం టైం పడుతుంది బాగా. ఓకేనా. సాలిడ్స్ ట్రూ షేప్ గీసేటప్పుడు కానీ ఇంకో వ్యూలో గీసేటప్పుడు కానీ. ఓకేనా. ప్రిజమ్స్ అంటే రెండు సిమిలర్ బేసెస్ ఉంటాయి. ఓకేనా. పిరమిడ్స్ అంటే అన్ని పాయింట్స్ పైకి వచ్చి ఇట్లా మీట్ అయి ఉంటాయి. ఓకేనా. కోన్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. బట్ కోన్ అండ్ జనరేటర్ ఆర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ వేర్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎడ్జెస్. ఓకే, సో దే విల్ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ జనరేటర్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ప్లేన్స్ అండ్ సాలిడ్స్. ఓకే, సాలిడ్స్లో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సాలిడ్స్ విత్ మీ. నేను మనకు అంటే ఐ మీన్ అనంతపూర్కి బాగా దూరంగా ఉన్నా కూడా సమ్హౌ ఐ మేనేజ్ టు టేక్ దిస్ ప్లేన్స్ విత్ మీ. ఓకే, బట్ ఐ డెంట్ టేక్ సాలిడ్స్ విత్ మీ. ఓకే, but yeah, I have a powder tin here. Okay, so with that I can explain regarding the projection, I mean the positions of the solid axis. So if the solid is like this, okay, with its base resting on the horizontal plane. So if I have my solid like this with base resting on the horizontal plane, okay, so axis వచ్చేసి ఇట్లా ఉంటుంది దీంట్లో. సో యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు హెచ్పి అండ్ ప్యారలల్ టు విపి. సో యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు హెచ్పి ఉన్నాడు. ఇఫ్ యూ అజ్యూమ్ దిస్ వన్ యాజ్ ద సిలిండర్. ఓకే, సో టాప్ వ్యూలో మనకు సో ట్రూ షేప్ కనిపిస్తుంది. సో సిలిండర్ ఇంకో వ్యూలో ఎట్లా కనిపిస్తుంది, రెక్టాంగిల్ మాదిరి కనిపిస్తుంది. ఓకేనా. సో మనం సాలిడ్స్ ఎలాగ డ్రా చేస్తామంటే ఏ వ్యూలో అయితే మనకు ట్రూ షేప్ కనిపిస్తుందో సేమ్ ప్లేన్స్ మాదిరే ఏ వ్యూలో అయితే మనకు ట్రూ షేప్ కనిపిస్తుందో ఫస్ట్ ఆ వ్యూతో స్టార్ట్ చేస్తాం. సో వెన్ ద సాలిడ్ యాక్సిస్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు హెచ్పి and parallel to VP. Okay, in the top view we can see the true shape, and in the front view, since this is a cylinder, it will appear like a rectangle. Next one వచ్చేసి solid axis perpendicular to VP. So solid position ఇలా ఉన్నప్పుడు నాట్ ఓన్లీ సిలిండర్, దిస్ సాలిడ్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. ఓకే, ఇట్లా ఉన్నప్పుడు దీంట్లో యాక్సిస్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఇట్లా ఉంటుంది. సో ఇట్లా ఉందనుకోండి, దీన్ని ఏమంటాము, సాలిడ్ యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు విపి అండ్ ప్యారలల్ టు హెచ్పి. సో పర్పెండిక్యులర్ టు విపి ఉన్నప్పుడు ఏ వ్యూలో మనకు ట్రూ షేప్ కనిపిస్తుంది, మీకు ఫ్రంట్ వ్యూలో వచ్చేసి సర్కిల్ కనిపిస్తుంది, టాప్ వ్యూలో వచ్చేసి రెక్టాంగిల్ కనిపిస్తుంది. ఓకేనా. అండ్ సాలిడ్ యాక్సిస్ ప్యారలల్ టు బోత్. సో సాలిడ్ యాక్సిస్ ప్యారలల్ టు బోత్ అంటే, సో వెన్ ఐ హోల్డ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద సాలిడ్ లైక్ దిస్, ఇన్ దిస్ ద సాలిడ్ యాక్సిస్ విల్ బి లైక్ దిస్. సాలిడ్ యాక్సిస్ అనేది ఇట్లా ఉంటుంది. ఇలాగుందంటే యాక్సిస్ ప్యారలల్ టు బోత్. వెన్ ద సాలిడ్ యాక్సిస్ ఈస్ ప్యారలల్ టు బోత్ హెచ్పి అండ్ విపి, సో మనకు సైడ్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ వస్తుంది. మీరు ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి చూసినా, నేను టాప్ వ్యూ నుంచి చూసినా కూడా it will be appearing like a rectangle. Okay, so the cylinder axis parallel to both HP and VP. Side view lo true shape vastadi, so front view lono rectangle shape vastadi, top view lo kuda rectangle shape vastadi. Next one, solid axis inclined to HP. So when I hold the position of the solid like this, so the axis anedi itla untadi, the solid axis is inclined to HP. Inclined to HP undante ఏం చేయాలా, మనము ప్లేన్స్లో అయితే ప్యారల్గా పెట్టింటాము. ప్లేన్ అంటే థర్డ్ డైమెన్షన్ ఉండదు కాబట్టి, సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఆపోజిట్గా మన ద యాక్సిస్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ ఈస్ ఇంక్లైన్డ్ అట్ అని ఉందనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ పర్పెండిక్యులర్ టు హెచ్పి. యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ పర్పెండిక్యులర్ టు హెచ్పి. ఓకేనా. ఇక్కడ సాలిడ్ యాక్సిస్ సింగిల్ ఇంక్లినేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వరకు మనకు, ఓకేనా, సాలిడ్ డబుల్ ఇంక్లినేషన్ ఉంది, అది నెక్స్ట్ సిఐఈకి వస్తుంది. ఓకేనా. సో పర్పెండిక్యులర్గా పెట్టినప్పుడు here also for single inclination solid axis problems, so you need two front views and you need two top views to solve the problem. Okay, so when the solid axis is inclined to HP, perpendicular to HP పెడతాం. సో టాప్ వ్యూలో ట్రూ షేప్, ఫ్రంట్ వ్యూలో రెక్టాంగిల్. ఆ రెక్టాంగిల్ని టిల్ట్ చేసి అన్ని కిందకి ట్రూ షేప్ అంటే సిలిండర్, ఐ మీన్ సర్కిల్ నుంచి రైట్ సైడ్కి తీసుకొని వస్తే యూ విల్ గెట్ ద రెడ్యూస్డ్ షేప్ ఆఫ్ ద సాలిడ్ ఇయర్. ఓకే, సాలిడ్ యాక్సిస్ ఇంక్లైన్డ్ టు హెచ్పి ఉంటే పర్పెండిక్యులర్ టు హెచ్పి. మీరు ప్రాబ్లం చదివేటప్పుడు క్లియర్గా చదవాలి. అక్కడ ద యాక్సిస్ ఈస్ ఇంక్లైన్డ్ అట్ అన్నారా, లేకపోతే ఇప్పుడు మన హెక్సాగనల్ ప్రిజమ్ ఏదో అనుకోండి, సో
ద హెక్సాగనల్ ప్రిజం సాలిడ్ యాక్సిస్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు హెచ్పి అని ఇచ్చి విత్ వన్ ఆఫ్ ద ఎడ్జెస్ ఇంక్లైన్డ్ అని ఇచ్చింటాడు. సో అక్కడ ఇంక్లినేషన్ కనపడినా కూడా ఆ ఇంక్లినేషన్ యాక్సిస్కి కాదు ఇచ్చిండేది. ఓకేనా, అక్కడ ఎడ్జ్కి ఇచ్చిండేది అనమాట. ఓకేనా, సో సాలిడ్ యాక్సిస్ ఇంక్లైన్ టు హెచ్పి అంటే పర్పెండిక్యులర్ టు హెచ్పి పెట్టాలా. టాప్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ సర్కిల్ వస్తుంది, ఫ్రంట్ వ్యూలో రెక్టాంగిల్ వస్తుంది. ఆ రెక్టాంగిల్ని ఎంత ఇంక్లినేషన్ ఇచ్చారో అంత ఇంక్లినేషన్ టిల్ట్ చేసి అక్కడ నుంచి అన్ని వర్టికల్గా ట్రూ షేప్ సర్కిల్ నుంచి రైట్ సైడ్కి తీసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ద రెడ్యూస్ షేప్ ఆఫ్ ద సాలిడ్. సాలిడ్ యాక్సిస్ ఇంక్లైన్ టు విపి. సో సాలిడ్ యాక్సిస్ ఇట్లా ఉంది అనుకోండి, ఇంక్లైన్ టు విపి. మనం ఏం చేయాలా, పర్పెండిక్యులర్ టు విపి పెట్టాలా. పర్పెండిక్యులర్ టు విపి పెడితే ఫ్రంట్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ సర్కిల్ వస్తుంది, టాప్ వ్యూలో వచ్చేసి రెక్టాంగిల్ కనిపిస్తుంది. ఆ రెక్టాంగిల్ ఎంత ఇంక్లినేషన్ ఇచ్చారో అంత ఇంక్లినేషన్ టిల్ట్ చేసి అక్కడ నుండి అన్ని పైకి ట్రూ షేప్ సర్కిల్ నుంచి అన్ని రైట్ సైడ్కి తీసుకుని వస్తే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద ఫైనల్ రెడ్యూస్ షేప్ ఆఫ్ ద సిలిండర్. ఓకేనా, సో ఈ ప్లేన్స్ గురించి కానీ సాలిడ్స్ గురించి కానీ కాన్సెప్ట్ చెప్పాలంటే చాలా చిన్న కాన్సెప్ట్స్ అవి. మనకు వన్స్ ఆ కాన్సెప్ట్స్ అర్థమయ్యాయి అనుకోండి, అంటే సాలిడ్ యాక్సిస్ ప్యారలల్ టు బోత్ ఉన్నప్పుడు, అంటే మీకు చెప్తున్నా, మీరు ప్రాబ్లం చదవగానే సాలిడ్ యాక్సిస్ ప్యారలల్ టు బోత్ ఉంది అని అర్థమైంది అనుకోండి, ఓకే సైడ్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ వస్తుంది. ఓకేనా, ఫ్రంట్ వ్యూలో రెక్టాంగిల్ మాదిరి కనిపిస్తుంది, అది ప్రిజం అయితే. ఓకేనా, అండ్ టాప్ వ్యూలో కూడా అది ప్రిజం అయితే రెక్టాంగిల్ మాదిరి వస్తుంది. ఒకవేళ అది పిరమిడ్ అయితే ఫ్రంట్ వ్యూలో ట్రయాంగిల్ మాదిరి వస్తుంది, టాప్ వ్యూ కూడా ట్రయాంగిల్ మాదిరే కనిపిస్తుంది. ఓకేనా, ఇలాగా అంటే టైప్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఉన్నాయి చూడండి, అవి తెలియాలి మనకు అంతే బ్రీఫ్గా ఫస్ట్. సో టైప్స్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అంటే ప్రిజమ్స్ ఉన్నాయి, పిరమిడ్స్ ఉన్నాయి. ప్రిజమ్స్ అనేటివి కింద స్క్వేర్ ఉంది అనుకోండి, పైన కూడా స్క్వేర్ ఉంటుంది, దాన్ని ఏమంటాం, స్క్వేర్ ప్రిజం అంటాం. కింద హెక్సాగన్ ఉండి పైన హెక్సాగన్ ఉంది అనుకోండి, హెక్సాగనల్ ప్రిజం అంటాం. కింద పెంటగన్ ఉండి పైన పెంటగన్ ఉంటే పెంటాగనల్ ప్రిజం అంటాం. ఓకేనా, సో లైక్ దాట్. అండ్ పిరమిడ్స్ ఉంటాయి. సో ప్రిజమ్స్ ఒక వీలో ట్రూ షేప్ కనిపించాయి అనుకోండి, ఇంకొక వీలో రెక్టాంగిల్ మాదిరి కనిపిస్తాయి. ఓకేనా, అండ్ పిరమిడ్స్ వచ్చేసి ఒక వీలో ట్రూ షేప్ కనిపించాయి అనుకోండి, ఇంకొక వీలో ఎట్లా కనిపిస్తాయి, ఇట్ విల్ బి సీన్ యాజ్ ట్రయాంగిల్స్. ఓకేనా, కింద హెక్సగన్ షేప్ ఉండి అన్ని కార్నర్స్ నుంచి పైనకి పోయి ఇట్లా మీట్ అయింది అనుకోండి, సో వాట్ ఈస్ దట్ వన్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ హెక్సాగనల్ పిరమిడ్. సో కింద పెంటగన్ షేప్ ఉండి ఆ అన్ని కార్నర్స్ నుంచి పైనకి ఇట్లా మీట్ అయ్యాయి అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ పెంటాగనల్ పిరమిడ్. కింద మూడే కార్నర్స్ ఉండి, సో ట్రయాంగిల్ అనుకోండి, అక్కడ నుంచి అన్ని పైకి మీట్ అయితే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ట్రయాంగులర్ పిరమిడ్. ఓకేనా, అవి సాలిడ్ టైప్స్ అనేటి ఐడియా ఉండి, సో దాంట్లో ఒక పర్టికులర్ సాలిడ్ ఇట్ ఈస్ రెస్టింగ్ విత్ ఇట్స్ బేస్ ఆన్ హెచ్పి అన్నారు అనుకోండి, ఇట్లా ఉన్నట్టు. సో బేస్ ఆన్ హెచ్పి ఉందంటే ఇన్ అనదర్ వర్డ్స్ వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద యాక్సిస్, ఇట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు హెచ్పి. సో పర్పెండిక్యులర్ టు హెచ్పి అండ్ ప్యారలల్ టు విపి. ఏ వ్యూలో ట్రూ షేప్ కనిపిస్తుంది, టాప్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ కనిపిస్తుంది. ద యాక్సిస్ ఆఫ్ ద సాలిడ్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు విపి అన్నారు అనుకోండి, ఇట్లా ఉన్నట్టు. ఇక ట్రూ షేప్ ఏదైతే ఉంటే ఆ ట్రూ షేప్ని ఫ్రంట్ వ్యూలో గీస్తాము, టాప్ వ్యూలో అది ప్రిజం అనుకోండి రెక్టాంగిల్ వస్తుంది, టాప్ వ్యూలో అది పిరమిడ్ అనుకోండి ట్రయాంగిల్ వస్తుంది. ఓకేనా, సో అదే నేను ఏమంటున్నా అంటే ప్లేన్స్కి కానీ సాలిడ్స్కి కానీ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా చిన్నది. ఓకేనా, బట్ మీరు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ డ్రా చేయాలంటే కొంచెం టైం పడుతుంది. మీరు ప్రాబ్లం అర్థం చేసుకోవడానికి అయితే అంత కష్టమైన ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏం కాదు, ప్రాబ్లమ్స్ డ్రా చేయడానికి అయితే నీట్గా టైం పడుతుంది. సాలిడ్స్ 5th క్వశ్చన్. ఓకే, సాలిడ్స్ ఉందో లేదో రా బాబు, మీరు క్వశ్చన్స్ పెడతానంటే కొంచెం బాగుండేది. ఐ విల్ చెక్ ఇట్ వెదర్ ఐ హ్యావ్ సాలిడ్స్ దిస్ వన్ ఆర్ నాట్. Desktop projection of solids, yeah, it is there, no problem. Tetrahedron, okay, so tetrahedron the, so what is the difference between a tetrahedron and triangular pyramid is, okay, so triangular pyramid లో మీకు ఇట్లా ఫేస్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి. సో పైకి అంటే కింద ఒక ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఉంటుంది, ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్లో ఏబి బీసీ సిడి సిఏ ఉంటుంది. ఆ ఏ నుంచి ఫేస్ ఎడ్జ్ ఏఓ ఉంటుంది, బిఓ ఉంటుంది, సిఓ ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఏఓ బిఓ సిఓ అనే ఫేస్ ఎడ్జెస్ ఎప్పుడైతే బేస్ ఎడ్జెస్, అంటే ఏబి అనేది బేస్ ఎడ్జ్, ఏఓ అనేది ఫేస్ ఎడ్జ్. సో ఏఓ డిస్టెన్స్ ఎప్పుడైతే ఏబి డిస్టెన్స్ అవుతుందో దాన్నే టెట్రాహెడ్రాన్ అంటాం. ఓకేనా, ట్రయాంగులర్ పిరమిడ్ అంటున్నామంటే మీనింగ్ ఏమని, ఏబి డిస్టెన్స్ ఈజ్ డిఫరెంట్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ఏఓ డిస్టెన్స్. ఓకే, ఏబి వచ్చేసి 30 mm ఉందనుకోండి, ఏఓ మేబీ సంథింగ్ అరౌండ్ 40 or 45 డిపెండింగ్ అపాన్ ద యాక్సిస్ హైట్. ఓకేనా, టెట్రాహెడ్రాన్ గురించి చెప్పేటప్పుడు కానీ క్యూబ్ గురించి చెప్పేటప్పుడు కానీ యాక్సిస్ హైట్ అనేది ఇయ్యరు. క్యూబ్ అనేది మీకు అందరికీ తెలుసు, క్యూబ్ అనేది ఏంది, క్యూబ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అని, అంటే లెంత్ ఎంత ఉంటుందో బ్రెడ్త్ ఎంత ఉంటుందో హైట్ కూడా అంతే పెట్టాలి. హైట్ అంతే పెట్టాలన్నప్పుడు యాక్సిస్ గురించి ఎందుకు చెప్తారు,
ద యాక్సిస్ హైట్ ఆఫ్ ద క్యూబ్ అని చెప్పి ఎక్కడ చెప్పరు. ఓకేనా. సో అలాగే మన టెట్రాహెడ్రాన్లో కూడా యాక్సిస్ హైట్ చెప్పరు అనమాట. ఓకేనా. యాక్సిస్ హైట్ మీరు లాస్ట్ సెంటెన్స్ చదివినారనుకోండి, ప్రాబ్లం నెంబర్ 5లో డ్రా ఇట్స్ ప్రొజెక్షన్స్ అండ్ మెజర్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ అపెక్స్ ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్. సో గ్రౌండ్ నుంచి అపెక్స్ హైట్ అనుకోమంటారంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద యాక్సిస్ హైట్ అని అర్థం. ఓకేనా. సో టెట్రాహెడ్రాన్కి మన ట్రయాంగులర్ పిరమిడ్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ అది. ఓకేనా. టెట్రాహెడ్రాన్లో ఈ ఏబి డిస్టెన్స్, బీసీ డిస్టెన్స్, సిఏ డిస్టెన్స్ ఇవి ఎంత ఉంటాయో ఏఓ అంతే ఉంటుంది, బిఓ అంతే ఉంటుంది, సిఓ కూడా అంతే ఉంటుంది. సో అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్ని టెట్రాహెడ్రాన్ ప్రాబ్లం అంటాము. ఓకేనా. సో దాంట్లో ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఈస్ రెస్టింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద బేస్. దీనికి వచ్చేసి బేస్ అని చెప్పి మాట్లాడరు. టెట్రాహెడ్రాన్ కైనా కూడా అలాగే క్యూబ్ కైనా కూడా బేస్ అని చెప్పి మాట్లాడరు ఎప్పుడే కానీ. ఓకేనా. సో ఇఫ్ ఐ నేమ్ దిస్ వన్ యాజ్ XY, ఓకే, ఈస్ రెస్టింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫేసెస్ విత్ అన్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద ఫేస్ ప్యారలల్ టు VP. ఓకే, ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద ఫేస్ ఎట్లా ఉంది? ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ప్యారలల్ టు VP. వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్? దిస్ ఈస్ 5 centimeters or 50 mm. And you already know how to draw an equilateral triangle. ఇది ఇట్లా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత యు ఆర్ సపోజ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సెంటర్. ఓకేనా. సో సెంటర్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేసేది చెప్పాను నేను ఆల్రెడీ. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సెంటర్ ఇన్ ఈవెన్ నెంబర్ సైడ్స్ పాలిగన్. అంటే స్క్వేర్లో కానీ హెక్సాగన్లో కానీ మీరు ఆపోజిట్ కార్నర్స్ జాయిన్ చేస్తే సెంటర్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఏ అనే కార్నర్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఆడ్ నెంబర్ సైడ్స్ ఉన్న దాంట్లో ఏకి తీసుకుంటే ఆపోజిట్గా బీసీ అనే ఎడ్జ్ ఉంది. ఓకేనా. సో ఈ ఏ నుంచి బీసీ సెంటర్కి ఇట్లా ఒక లైన్ డ్రా చేసి, ఓకే, అట్లాగే బీకి ఆపోజిట్గా ఉన్న ఏసీ సెంటర్కి ఇట్లా ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే, ఓకే, సో మీకు ఏమొస్తుంది? యూ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద సెంటర్. ఓకే. సో వన్స్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ద సెంటర్, వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ ఈస్ రిగార్డింగ్ పిరమిడ్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్. సో పిరమిడ్స్లో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద టైప్ ఆఫ్ పిరమిడ్ మాదిరే కాబట్టి, సో ఈ మధ్యలో వచ్చే ఈ లైన్స్ అన్ని కంపల్సరీగా డార్క్గా డ్రా చేయాలా. ఇవి డార్క్గా డ్రా చేయకపోతే అది ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ప్రిజం. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు దీని ఫ్రంట్ వ్యూ వచ్చేసి, టు డ్రా ద ఫ్రంట్ వ్యూ ఆఫ్ దిస్ వన్, వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ? To draw the front view of this one, I am going to just take these lines like this, A, and this is our center O as well as B, and this is our C. Okay. So now if I draw a dark line on this one, ఇది ఒక ఫేస్ మనకు ప్రాబ్లంలో ఇచ్చారు కదా, is resting on one of the faces అని. So that is one of the face. This is your A dash, and this is your B dash as well as your O dash, and this is your C dash. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనకు ఇంత ముందే టెట్రాహెడ్రాన్ గురించి ఏం చెప్పానంటే మనకు యాక్సిస్ హైట్ ఇయ్యరు అని చెప్పాను. ఓకేనా. సో యాక్సిస్ హైట్ ఇయ్యనప్పుడు మనం జనరల్గా ఏం చేయాలంటే టెట్రాహెడ్రాన్లో సో మనకి XY రెఫరెన్స్ లైన్కి ప్యారల్గా ఏదన్నా ఫేస్ ఎడ్జ్ ఉందా లేదా? వాట్ ఆర్ ద ఫేస్ ఎడ్జ్ నేమ్స్ హియర్? ద ఫేస్ ఎడ్జ్ నేమ్స్ ఆర్ AO, BO అండ్ CO. సో ఏమన్నా ఫేస్ ఎడ్జెస్లో అంటే లైన్స్ సో మనకి XY రెఫరెన్స్ లైన్కి ప్యారల్గా ఉన్నాయా లేదా చూస్తాం. సో చూసారనుకోండి మీరు XYకి, సో నో లైన్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ప్యారలల్ టు XY. లేకపోతే ఏదో ఒక ఫేస్ ఎడ్జ్ తీసుకొని, so this is our center O, right? So you take OC distance on the compass with O as the center. You try to draw a horizontal line, so from O, and try to draw this curve like this. So to get your C1. So once you get C1, draw a vertical line from here to get your C1 dash on XY. And ఇక్కడ నుంచి మనకు యాక్సిస్ హైట్ తెలుదు కాబట్టి, ఓకేనా. సో వాట్ వీ షుడ్ డూ? వీ షుడ్ డ్రా అవర్ యాక్సిస్ లైన్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకేనా. సో ఇట్లా డ్రా చేసిన తర్వాత ఈ యాక్సిస్ లైన్ మీద ఇంకో పాయింట్ ఏమొస్తుంది మనకి? O డాష్ అనే పాయింట్ వస్తుంది. ఆ O డాష్ అనే పాయింట్ రావాలంటే ఏం చేయాలా? ఇప్పుడు C1 డాష్ దగ్గర నుంచి 50 mm కంపాస్ మీద తీసుకొని ఇట్లా ఆర్క్ డ్రా చేస్తే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ యువర్ O డాష్. ఓకే. సో నౌ దిస్ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ O డాష్ అండ్ C1 డాష్. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ దిస్ డిస్టెన్స్? దిస్ యాక్చువల్లీ 50 mm. వై వీ హ్యావ్ డన్ లైక్ దిస్? బికాస్ మనకు టాప్ వ్యూలో ఏదన్నా ఒక ఫేస్ ఎడ్జ్ XY రెఫరెన్స్ లైన్కి ప్యారలల్గా ఉంటే దాని ఫ్రంట్ వ్యూ డిస్టెన్స్ ట్రూ డిస్టెన్స్ వస్తుంది. దాని ఫ్రంట్ వ్యూ డిస్టెన్స్ ట్రూ డిస్టెన్స్ వస్తుంది. మనకి టాప్ వ్యూలో AO కానీ BO కానీ CO కానీ ఏవి ప్యారలల్గా లేవు కాబట్టి మనం ఏం చేసినాము? ఒకదాన్ని ప్యారలల్గా ఉండేట్టుగా చేసినాం అంతే. జస్ట్ సింపుల్గా మనకు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ కావాలి కాబట్టి. సో Cని డ్రా చేసినాం కాబట్టి C1 వచ్చింది, దాని పైకి డ్రా చేస్తే C1 డాష్ వచ్చింది. నౌ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ C1 డాష్ టు O డాష్ విల్ బి, సో దట్ ఈస్ యువర్ 50. కానీ మీకు ఫ్రంట్ వ్యూలో వచ్చే A డాష్ O డాష్ కానీ B డాష్ O డాష్ కానీ C డాష్ O డాష్ కానీ ఈ 50 mm కంటే కంపల్సరీ ఎలా వస్తాయి అవి? దే విల్ బి లెస్సర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ 50 mm. సో నౌ జస్ట్ జాయిన్ A డాష్ అండ్ O డాష్. సో ఇవి కూడా ఏవేవి డార్క్గా డ్రా చేస్తామనే దానికి కూడా ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది కదా. ఏమో కాన్సెప్ట్? ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా చూసినప్పుడు మనకి ఎన్ని కార్నర్స్ కనిపిస్తాయి? A కనిపిస్తుంది, B కనిపిస్తుంది, C కూడా కనిపిస్తుంది.
సో ఏ డాష్ నుంచి డార్క్గా డ్రా చేసినాము. నౌ డ్రా ఏ లైన్, dark line from B dash to O dash, draw a dark line from C dash to O dash. Okay, so A dash O dash gani, B dash O dash gani, C dash O dash gani, that will be definitely lesser than that of this 50 mm. Okay, now what is the thing that is asked in the problem? If you draw a horizontal line from here, so this is the distance they are that you are supposed to find out in this problem. Draw the projections and find the distance of the apex from the ground. Okay, so that is what you are supposed to find. So other than the fifth question, I don't think nobody has asked any problem to solve. Okay, and ఈ particular అన్ని దానిలకు కూడా you already know that you have videos for all these things. Okay, no need to worry. And yeah, that's it from my end. So if you have any specific things that you want to ask, so you are welcome, or otherwise, so we will try to wind up the session. So if you have any specific things that you want to solve, you can ask. Yeah, Rohit, thank you. So students, ఎవరెవరు ఏ క్వశ్చన్స్ అడిగారో ఐ థింక్ ఫర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ ద స్టూడెంట్స్ ఆస్డ్, ఐ థింక్ ఐ హావ్ ఆన్సర్డ్ దట్. ఓకే, పేపర్ సైజ్ అనేది సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, మీరు వాడేదానికి ఆల్మోస్ట్ 4 times ఉంటుంది అనుకుంటాను. ఓకే, సో నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ద సైజ్. అంటే కొంచెం నవ్వే కోసం స్టూడెంట్స్ చెప్తుంటాను, ఏం చెప్తుంటానంటే షీట్ మీద కింద పడి దొరలాడేంత స్పేస్ ఉంటుంది అని చెప్పి. ఓకే, సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ద స్పేస్. ఓకే, ద సేమ్ షీట్ విల్ బి గివెన్ ఫర్ ద ఎండ్ ఎగ్జామినేషన్ ఆల్సో. సో మీరు ఎండ్ ఎగ్జామ్లో కూడా సాల్వ్ చేయగలిగినంత స్పేస్ ఉంటుంది, అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ డ్రా చేసినంత స్పేస్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ ఫర్ ద మిడ్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, సో మిడ్ ఎగ్జామినేషన్లో డ్రా చేయాల్సిన 3 ప్రాబ్లమ్స్, దాంట్లో ఏబీలు ఉన్నా కూడా ఒక సైడే కంప్లీట్ చేయొచ్చు, ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్. సో ఒక సైడే కంప్లీట్ చేసేయచ్చు. ఓకేనా, అదే చెప్తున్నాను. సో ఫస్ట్ మీరు ఎక్కడైతే మీ రోల్ నెంబర్ రాస్తారో, మీరు ఎక్కడైతే సైన్ చేస్తారో, ఇన్విజిలేటర్ ఎక్కడైతే సైన్ చేస్తారో, ఓకే, ఎగ్జామ్ ఎలా రాయాలనే, ఏం రా క్రిస్, ఎవరో ఈ క్రిస్, ఎలా రాయాలా? పెన్సిల్ స్కేల్తో రాయాలి కదా, వేరేదంతా ఎట్లా రాస్తావు? సో మీకు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు సాలిడ్స్లో క్వశ్చన్స్ డిస్ప్లే చేస్తున్నా కదా, ఇట్ విల్ బి డెఫినెట్లీ లైక్ దట్ ఓన్లీ. సో the solid questions which are asked in the question paper will not be much different when compared to this one. Okay, ఎగ్జామ్ ఎలాగరా? టిప్సా? ఏం టిప్స్ కావాలా? టిప్స్ కావాలంటే మాత్రం దెర్ ఈస్ నో టిప్స్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఓకే, ఎక్కడ డార్క్ డ్రా చేయాలో అక్కడ డార్క్గా డ్రా చేయండి. ఓకే, అండ్ ఎక్కడ లైట్గా డ్రా చేయాలో అక్కడ లైట్గా డ్రా చేయండి. అండ్ ప్రాబ్లమ్ని బాగా నీట్గా చదవండి. ప్రాబ్లమ్ బాగా నీట్గా చదివిన తర్వాత దెన్ ఓన్లీ టేక్ సమ్ డెసిషన్. ఏబీలో ట్రూ షేప్ కనిపిస్తుంది, ఏబీలో ఇంకొక విధంగా ఎట్లా కనిపిస్తుంది. ఓకేనా, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ ప్లేన్స్ అండ్ సాలిడ్స్. ఓకే, సో ప్లేన్స్ ఒక వ్యూలో ట్రూ షేప్ కనిపిస్తే ఇంకొక వ్యూలో లైన్ మాదిరే కనిపిస్తుంది. సాలిడ్స్ ఒక వ్యూలో ట్రూ షేప్ కనిపిస్తే డిపెండింగ్ అపాన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రిజమ్, సో ఇంకొక వ్యూలో రెక్టాంగిల్ మాదిరి కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ పిరమిడ్ ఇంకొక వ్యూలో ట్రయాంగిల్ మాదిరి కనిపిస్తుంది, ఒక వ్యూలో ట్రూ షేప్ కనిపిస్తే. ఓకేనా, ఇంతకు మించి టిప్స్ అయితే ఏం లేవు. మెయిన్ టిప్ అయితే అదే. ఓకేనా, ఏంది? డార్క్గా డ్రా చేయాల్సిన చోట డార్క్గా, మీరు ఫిగర్ అంతా నీట్గా గీసినా కూడా ద లాస్ట్ థింగ్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అబ్జర్వ్ ఇస్ దట్ వన్ ఓన్లీ. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ లైక్ ఫుల్ మార్క్స్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ ద ఎంటైర్ క్వశ్చన్ ఈస్ కరెక్ట్, ద వెరీ లాస్ట్ థింగ్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అబ్జర్వ్ ఇస్ డార్క్గా డ్రా చేయాల్సిన చోట డార్క్గా డ్రా చేసినారా, లైట్గా డ్రా చేయాల్సిన చోట లైట్గా డ్రా చేసినారా, షీట్ అంతా మొత్తం నీట్గా పెట్టినారా లేదా. సో దిస్ వాట్ ఫైనలీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అబ్జర్వ్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ లైక్ ఎంటైర్ ఫుల్ మార్క్స్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. డౌట్ చెప్పు మా అంజుమ్. క్రిస్ అనే వాళ్ళు ఎవరో అర్థం కాలేదు కానీ, బట్ దట్స్ వాట్ ద మోస్ట్ ఐ క్యాన్ టెల్ రిగార్డింగ్ దట్. సాలిడ్స్ 13th ప్రాబ్లం, సాలిడ్స్లో 13th ప్రాబ్లం ఏమైంది దానికి? ఏ స్క్వేర్, sir, should we follow problems which you gave as problem sheets because you said some other problems in live?
సాలిడ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ యూ టోల్డ్ ఇన్ యూట్యూబ్. అవునా? యూట్యూబ్లో చెప్పినవన్నీ ఈ ప్రాబ్లం అంటే నేను ఏం చేసినానంటే అవి డిఫరెంట్ ఏం కాదు, సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్. మీరు ఇక్కడ పైన చదవండి, ఇక్కడ ఏమని ఉందంటే ఫర్ ద బిలో ప్రాబ్లమ్స్ ఫ్రమ్ 1 to 8 టేక్ సైడ్ ఆఫ్ ద బేస్ as 30 అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ సర్క్యులర్ ఆబ్జెక్ట్ టేక్ డయామీటర్ as 40 అండ్ యాక్సిస్ 50 అని ఉంది కదా. నేను మళ్ళీ అంటే ఇట్లా ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్ 1 to 8 అట్లా చెప్పలేను కాబట్టి నేను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పెట్టినప్పుడు హెక్సాగనల్ పిరమిడ్ది ఎట్లా పెట్టినానంటే నేను ఏం చేసినానంటే ఆర్డర్ చేంజ్ చేసిన. ఇక్కడ ఉన్న సాలిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ నేను చేసినవి అంతా ఒకటే, ఓకేనా. ఏం చేశానంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా నేను ఈ ప్రాబ్లం 1 కాపీ చేసుకున్నాను అనుకోండి, హెక్సాగనల్ పిరమిడ్ బేస్ ఆన్ హెచ్పి సైడ్ ఆఫ్ ద బేస్ ప్యారలల్ టు 25 అని హెచ్పి. సో ఇక్కడ యాక్సిస్ హైట్ లేదు ప్రాబ్లంలో, అండ్ బేస్ ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్ కూడా లేదు, ఓకేనా. అందుకని నేను ఏం చేశానంటే ఆ, దానికి కొంచెం యాడ్ చేసిన క్వశ్చన్. ఇప్పుడు నేను హైలైటెడ్లో పెట్టినాను చూడండి, ఆ హైలైటెడ్గా పెట్టిన దానిలో ఏ హెక్సాగనల్ పిరమిడ్ ఆఫ్ సైడ్ 25 అండ్ యాక్సిస్ 60 అని చెప్పి హ్యాస్ ఇట్స్ బేస్ ఆన్ హెచ్పి అండ్ ఏ సైడ్ ఆఫ్ ద బేస్ ప్యారలల్ టు 25 అబోవ్ హెచ్పి అని పెట్టిన. అదొకటి, దట్ ఇస్ ద చేంజ్ దట్ ఐ హావ్ డన్ ఫర్ ఫ్రమ్ క్వశ్చన్స్ 1 to 8. ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ 1 to 8 వరకే కాబట్టి అట్లా ఉండేది. క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ 9 ఐ థింక్ ఈ పిరమిడ్ ఐ థింక్ 9 వరకు, నాట్ ఫ్రమ్ 1 to 8, 9 వరకు. అండ్ 10th ప్రాబ్లం నుంచి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బేస్ సైడ్ డిస్టెన్స్ ఉంది, యాక్సిస్ డిస్టెన్స్ కూడా ఉంది, ఓకేనా. సో ఫ్రమ్ ప్రాబ్లమ్స్ 1 to 9 డేటా లేదు కాబట్టి, అంటే కామన్గా ఇచ్చినాడు కాబట్టి డేటా, నేను యూట్యూబ్ లైవ్ పెట్టినప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఇది ఇంత అనుకోండి అదంతా అనుకోండి అంటే బాగుండదు కాబట్టి నేను ఏం చేసినానంటే ఆ, ఆ ప్రాబ్లంకి ముందర కొంచెం డేటా యాడ్ చేసిన. ఏమేమి యాడ్ చేసిన, బేసిక్ డిస్టెన్స్ యాడ్ చేసినాను, ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇది యాడ్ చేసిన, ఏది యాక్సిస్ హైట్ కూడా యాడ్ చేసిన, ఓకేనా. సో దట్ ఇస్ ద థింగ్. ద క్వశ్చన్స్ విచ్ ఐ సాల్వ్డ్ ఇన్ యూట్యూబ్ లైవ్ ఆర్ విచ్ ఐ ఆల్రెడీ అప్లోడెడ్, ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ యాజ్ ద షీట్ విచ్ ఐ ఆల్రెడీ షేర్ టు యూ, ఓకేనా. ముందర కొంచెం డేటా యాడ్ చేసిన, దట్ ఇస్ ద వన్ చేంజ్ ఐ హావ్ డన్. అండ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద సాలిడ్ యాక్సిస్ పొజిషన్, యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు హెచ్పి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఒక చోటికి పెట్టిన, యాక్సిస్ పర్పెండిక్యులర్ టు విపి అని ఉండేటివన్నీ ఒక చోటికి పెట్టిన, యాక్సిస్ ప్యారలల్ టు బోత్ ఒక చోటికి పెట్టిన, యాక్సిస్ ఇంక్లైన్ టు బోత్ ఒక చోటికి పెట్టిన, ఓకేనా. సో that's the change that I have done. Now coming to problem number 13. Okay, ఇక్కడ కూడా బేస్ ఎడ్జ్ యాక్సిస్ హైట్ ఇవ్వలేదు ప్రాబ్లం నెంబర్ 13లో కూడా. సో జస్ట్ అజ్యూమ్ సమ్ వాల్యూ. ఏమ్మా స్వరూప చేయాలంటావా ఇది? ఓకే, వీ విల్ డూ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. A square, let us assume that the dimension of the square is say 30 mm. సో ఈచ్ ఎడ్జ్, సో స్క్వేర్లో 30 mm ఉందని అజ్యూమ్ చేసుకుందాము, ఓకే. సో వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ హియర్? ఎ స్క్వేర్, ఇట్ ఈస్ ఎ పిరమిడ్, ఓకే. సో పిరమిడ్స్ ఒక వ్యూలో ట్రూ షేప్ కనిపిస్తే, ఇంకొక వ్యూలో ఇట్ విల్ బి సీన్ యాజ్ ట్రయాంగిల్స్, ఓకే. ఆల్ ద ఎడ్జెస్ ఆఫ్ ద బేస్ ఈక్వల్లీ ఇంక్లైన్ టు హెచ్పి, ద యాక్సిస్ ప్యారలల్ టు అండ్ 50 mm అవే ఫ్రమ్ బోత్ హెచ్పి అండ్ విపి. యాక్సిస్ ప్యారలల్ టు అండ్ 50 mm అవే ఫ్రమ్ బోత్ హెచ్పి అండ్ విపి. అంటే యాక్సిస్ అనేది హెచ్పికి 50 mm దూరంలో ఉంది, విపికి కూడా 50 mm దూరంలో ఉంది. రెండు దానికి ఎట్లా ఉంది? ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్, ఓకేనా. సో ప్యారలల్ గా ఉందంటే, సో వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ దట్ యూ షుడ్ డూ టు సాల్వ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్, ఓకే, ఫస్ట్ డ్రా ఇది ఏందది, ఏ స్క్వేర్ విత్ ఆల్ ఎడ్జెస్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇంక్లైన్డ్ అని చూడండి, అట్లాంటి దాన్ని కంప్లీట్ చేయండి. సో ఫస్ట్ యూ ట్రై టు కంప్లీట్ దట్ పర్టికులర్ స్క్వేర్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా, ఇక్కడ నుండి ఇట్లాగా, ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా, ఇక్కడ నుండి ఇట్లా, ఓకేనా. ఫస్ట్ దీన్ని కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత యూ ట్రై టు, ఇది పిరమిడ్ కాబట్టి డ్రా ద ఇన్నర్ లైన్స్ డార్క్, ఓకే. ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా, ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా, ఓకేనా. సో వన్స్ యూ డ్రా దిస్ ఇన్నర్ లైన్స్ డార్క్, ఓకే. సో నౌ దిస్ విల్ బి యువర్ ఓ డబుల్ డాష్, ఏ డబుల్ డాష్, సైడ్ వ్యూ కాబట్టి ఇది, ఓకేనా. ఎందుకు సైడ్ వ్యూ అంటున్నాను? వెన్ ద సాలిడ్ యాక్సిస్ ఈస్ ప్యారలల్ టు బోత్ హెచ్పి అండ్ విపి, యూ క్యాన్ సీ ద true shape in the side view only, okay. When the solid axis is parallel to both HP and VP, you can see the true shape in the side view, okay na. ఇప్పుడు ఆ సైడ్ వ్యూలో గీసేటప్పుడు మనకు ఈ ఓ డబుల్ డాష్ అనేది హెచ్పి నుంచి 50, విపి నుంచి 50 ఉండాలి కాబట్టి, సో అది ఫస్ట్ మనం XY గీసి X1 Y1 గీసేస్తే సో ఎగ్జాక్ట్గా 50 వస్తుందని నమ్మకం లేదు కాబట్టి, ఓకేనా, గ్యారంటీ లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఇది ఆల్ ఎడ్జెస్ ఆర్ ఈక్వల్లీ ఇంక్లైన్డ్ అనే ఫిగర్ కంప్లీట్ చేసి, ఫ్రమ్ హియర్ you draw your x1 y1 reference line in such a way that
So from O dash, this distance is how much? This distance for x1 y1 reference line is 50 mm. So this is 50 mm ఉండేట్టుగా. So now this is your x1 y1 reference line and x1 y1 నుంచి మన axis కి, so that is your 50. Now once again draw your xy reference line such that the distance between xy reference line and what is this one, our o dash, o double dash. So this is our how much? This is our 50 mm. So ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి, this is our 50. ఓకే. అండ్ మీకు ఇక్కడ నుండి మిగతా ఎట్లా డ్రా చేయాలో తెలుసు. ఫ్రమ్ హియర్ యు ఆర్ సపోజ్ టు డ్రా అండ్ ఇంక్లైన్డ్ లైన్. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇవి కిందికి, ఇవన్నీ ఇట్లా కిందికి తీసుకొని, ఓకేనా, ఇది కిందికి, నెక్స్ట్ ఇది కూడా కిందికి, ఇవన్నీ ఇట్లా కిందికి తీసుకొని, ఫ్రమ్ హియర్ యు ఆర్ సపోజ్ టు టేక్ ఆల్ దీస్ లైన్స్ ఇన్ ద రైట్ సైడ్, లెఫ్ట్ సైడ్ డైరెక్షన్. సో ఫ్రమ్ హియర్ లైక్ దిస్ అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ లైక్ దిస్. సో పిరమిడ్స్ ఒక వ్యూలో ట్రూ షేప్ కనిపిస్తే ఇంకో వ్యూలో ఎట్లా కనిపిస్తాయి? సో ఇట్ విల్ బి సీన్ యాజ్ ట్రయాంగిల్స్. సో ఇట్లా గీసిన తర్వాత, సో ఇఫ్ ఐ గివ్ ద నేమ్స్, ఓకే, ఇది ఏ డబుల్ డాష్ కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది? దిస్ విల్ బి ఏ. సో దిస్ విల్ బి యువర్ బి ఆఫ్ డి యాజ్ వెల్ యాజ్ ఓ అండ్ దిస్ విల్ బి యువర్ సి. ఓకేనా. ఇంకా అది ట్రయాంగిల్ మాదిరి కనిపిస్తుందని చెప్పాం కాబట్టి యాక్సిస్ హైట్ ఎంత ఇంత ఇచ్చింటారు. ఆ యాక్సిస్ హైట్ ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా డార్క్గా డ్రా చేసేసి, అంటే టాప్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు మనకు ఏమేమి కనిపిస్తాయి? ఏ కనిపిస్తుంది, బి కనిపిస్తుంది, సి కనిపిస్తుంది. అందుకని సో బి నుంచి కూడా డార్క్ లైన్ గీయాల్సి వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ యువర్ బిఓ, దిస్ యువర్ ఏఓ అండ్ దిస్ ఈస్ యువర్ సిఓ. సో ఇది ఇట్లా టాప్ వ్యూ ఇట్లా కనిపిస్తుంది. ఫ్రంట్ వ్యూ కూడా ఎగ్జాక్ట్గా అట్లే కనిపిస్తుంది విత్ డిఫరెంట్ నోటేషన్స్. ఓకే. సో ఆ ఫ్రంట్ వ్యూ కోసం మనం ఏం చేస్తాము? ఇక్కడ నుంచి ఈ లైన్స్ ఇట్లా వర్టికల్గా, ఈ లైన్ కూడా ఇట్లా వర్టికల్గా డ్రా చేసుకొని, ఓకే, సో ఇవి ఇట్లా బేస్కి సంబంధించిన లైన్స్ ఇక్కడ వరకు హారిజాంటల్గా, ఇది ఇది ఇది. సో ఫ్రంట్ వ్యూ కొంచెం పెద్దగా వచ్చినట్టు ఉంది, నేను గీసిండేది రఫ్ ఫిగర్ కాబట్టి ఐ థింక్ యూ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ దట్. సో ఇది మన బేస్ ఆఫ్ ద పిరమిడ్. దీనికి వచ్చేసి బి డబుల్ డాష్ కాబట్టి ఇది బి డాష్. సో మీకు ఆల్రెడీ ఏం చెప్పాను, ఇట్లా ఒక ఆరో మార్క్ ఉందంటే సైడ్ వ్యూకి, దట్ రిప్రజెంట్స్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ అండ్ దిస్ రిప్రజెంట్స్ ద టాప్ వ్యూ. ఓకే. సో సైడ్ వ్యూ, ఫ్రంట్ వ్యూలో మనకి ఏం కనిపిస్తాయి? బి కనిపిస్తుంది, సి కనిపిస్తుంది, డి కనిపిస్తుంది. సో సి కనిపిస్తుంది, సికి వెనకాల ఎగ్జాక్ట్గా ఉంది ఏ ఉంది కాబట్టి సి డాష్ ఆఫ్ ఏ డాష్, దిస్ విల్ బి యువర్ డి డాష్ అండ్ దిస్ విల్ బి యువర్ ఓ డాష్. ఓకే. అండ్ ఫ్రమ్ హియర్ యాక్సిస్ హైట్ అంతా సేమ్ టాప్ వ్యూలో మనం ఎంత పెట్టాము అది. దిస్ యువర్ సి డాష్ ఓ డాష్, దిస్ యువర్ బి డాష్ ఓ డాష్, దిస్ యువర్ డి డాష్ ఓ డాష్. సో that's the figure and all the edges are equally inclined ante. So you have to show that these your 45 degrees and these also your 45 degrees. Okay. ఏం మా రోల్ నెంబర్స్ పెడుతున్నారు? ఇది అంటే ఇదేం కంపల్సరీ ఏం కాదు. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ అటెండెన్స్ ఆల్సో. No need your roll numbers. So this is just for helping you for your tomorrow's examination. I hope this particular class will help something. Okay, so regarding tomorrow's examination. Okay. Emma Swarupa, okay na? Sir, should we follow problems which you gave? Yeah, అదే ప్రణుతి నాదే, అంజు కూడా సేమ్ అదే అడిగినట్టుంది. Like I already said, they are not different actually. Okay, they are exactly same problems, but దానికి ముందర కొంచెం డేటా యాడ్ చేశాను అంతే. ఓకేనా. సో if any other things are there, so we will wait for another 5 minutes. Otherwise, so we can wind up the class. లైవ్ లో ఎక్కడైనా డిస్టర్బెన్స్ ఏమైనా వచ్చిందా? సో కెన్ ఎనీబడి పుట్ ఐ మీన్ రిప్లై హియర్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. అంటే నేను పక్కన పోయిన డిస్టర్బెన్స్, ఆ డిస్టర్బెన్స్ కాకుండా లైవ్ లో ఏమన్నా కట్ అయ్యేది కానీ జనరల్ గా అట్లా అయ్యేది. సో ఎనీథింగ్ హ్యాపెండ్ లైక్ దట్?
Okay, no. Yeah, thank you, Rohit. Okay, Shweta, thank you, ma. Yeah, Grishma Chetana. Yeah, సో ఐ హోప్ వేరే ఊర్లో ఉన్నా కూడా నేను గుంటూరు దగ్గర ఉన్నాను యాక్చువల్గా. ఇంకా క్లాస్ తప్పకుండా చెప్పాలన్న ఇదితో ఈ సెటప్ అంతా తీసుకున్నా. నేను జనరల్గా నా ల్యాప్టాప్ని నాకు ఐ మీన్ జర్నీస్ అంటే నాకు అంత నచ్చదు అనమాట. అంటే ల్యాప్టాప్ తీసుకొని పోవడం జర్నీతో పాటు జనరల్గా. అంటే ల్యాప్టాప్లో అంత ఇది ఉంది అనమాట, అంత స్టఫ్ ఉంది. సో ల్యాప్టాప్ పోయిందంటే ఇంకా నా కథ ఎత్తిపోయినట్టే అని జనరల్ ల్యాప్టాప్ తీసుకోను జర్నీస్కి. బట్ తప్పకుండా ఇక్కడ రావాల్సి వచ్చింది. ఇది చెప్తే ఎంతో అంత హెల్ప్ అవుతుంది అనేసి సో ఐ హావ్ టేకన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విత్ మీ సో ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ లైవ్. ఓకే, సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యూ ఫర్ టుమారోస్ ఎగ్జామినేషన్. సో సిఎస్ఎం వాళ్ళు ఉంటారు, నాకు తెలిసి సిఎస్డి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఇప్పుడు. ఆఫ్ కోర్స్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ లైవ్ ఇస్ నౌ 45. So all the best for all of you. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ థింగ్స్ లైక్ సిఎస్ఎం వాళ్ళకి, సిఎస్డి వాళ్ళకి రేపు పొద్దున్నే ఇంకేమైనా మాట్లాడడానికి ఏమి ఉండదు, పోతేనే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. సో సిఎస్ఎం వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే యూ కెన్ పుట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్, ఐ మీన్ నాట్ చాట్ బాక్స్, ఫర్ వాట్సాప్. సో వాట్సాప్ పంపిస్తే నేను ఐ ట్రై టు టాక్ విత్ యూ అండ్ ఐ ట్రై టు లైక్ క్లియర్ యువర్ డౌట్. ఓకే, యా, యు ఆర్ వెల్కమ్డ్ Wasim, Jayant. This class will definitely help us for tomorrow's examination. Yeah, thank you, Jayant. Yeah, so thank you everyone for attending this class. క్లాస్ యాక్చువల్గా నా కోసం కాదు కదా, నేను ఇంత చెప్పినా కూడా మీరు అటెండ్ కాకపోతే ఇదంతా వేస్టే. ఓకే, సో ఎనీవే థ్యాంక్ యూ ఫర్ అటెండింగ్ ఆల్సో అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైం. ఓకే, సో షల్ ఐ వైండ్ అప్ దిస్ క్లాస్? So I'll wind up this class. Okay, so have a nice day. So for tomorrow's examination, all the best for you. Okay.